Доброе утро, дамы и господа. Ну, а мы продолжаем. Сидел, думал, во что поиграть. Все-таки пришел к мысли, что, наверное, в Andromeda. Еще зашел, потестировал сейчас Deadlight 2 с новым DLSS 3. Там нифига себе, там FPS зашкаливает. Я Full HD не мог с RTX играть. Проблемы были. А сейчас просто в 4К 60 FPS вообще, без... Как это называется? Без вертикальной синхронизации, ну то есть ограничений кадров. Там вообще за 200, по-моему, уваливает. Так что DLSS сила. Как бы что ни говорил, кто бы, что бы, как бы. DLSS штука прикольная. Мне, по крайней мере, нравится. Да, и обновились драйвера. И сейчас у меня полностью вот, как называется, заново построение шейдеров идет, да. Я сейчас сидел на стриме. До стрима сидел, потом уже стрим запустил, вроде все готово. Каждое меню новые шейдеры построения. Сейчас здесь последним посмотрим на эту удивительную надпись. Ну что, мы построили поселение, улетели с этой планеты. Вот я вот и думаю, что мы сделаем. Наверное, мы полетим все-таки на этот. Забыл, как зовут. Как называется? Корабль-то, наша станция. Да. Мы сейчас на Темпесте. На буре, да. Пам-пам. Так, сейчас заглянем пока. Это не чат вот этот. Музыка здесь мне нравится, кстати, в этой игре. Такая спокойненькая. Мне вообще в целом игра нравится, как я понял. Вообще мне тематика космоса нравится, исследования нравится. Это же любопытно все посмотреть, что, где, как, зачем. Эх, каждому свое в этом безумном мире. Завтра у нас будет Battlefield. Завтра у нас среда, по-моему, да? Так, среда, потом останется 2 выходных. Где у меня телефон? Вот это хороший вопрос, конечно. Телефончик. Ой, под подушкой лежит. Хорошенький. Вот. Никого не жалко, никого. Тебе не меня. О. Так, мы везде походили, посмотрели. Давайте мы еще про одну расу почитаем. Что за предметы? Что у меня нового появилось? Ресурсы. Утиль. Интересно, конечно. Отряд. Ох ты, ничего, мне надавали всех, да? Так, давай. Скотт. Радиус 2,5 метра. Полный урон, полная сила. Вот эту штуку мы, наверное, возьмем. Потому что мне надо
во время сингулярности, вот в этой, максимальный урон нанести. Мы возьмем радиус, чтобы прям всех стягивало. Даже биотик как-никак. Да? Наверное. Так, кора. Натиск. Радиус. Урон. Ветра. Ветра 2. 2 очечечка. Ну, ветра останется у нас просто ветра. Да, там уже качнем. Драк. У нас драк появился? Да ладно. Так, у драка мы точно будем качать воспламенение, потому что это делает их подготовленным для комбо подрыва. Да. Так что он точно будет комбо. Скорость. Урон. Начальный урон это что значит? Боеприпасов поражают лесоров. Начальный урон. Так, а так как мы выбрали... Наверное, давайте начальный урон. Дробовики урон силы. Нет, нам нужна защита, потому что у нас сложность высокая. И нас будут сильно-сильно унижать. Рага. Биотик. Биотик. Сражение. Инфекция. Сражение теперь поражает до 3 врагов рядом с целью. Время действия. Нет, давай. Массовое это. Яга. Вот я вот не знаю, тяга нам вообще нужна, не нужна? Я в плане того, что, наверное, нет. Наверное, мы ее вообще с собой брать не будем. Но мы со всеми побегаем, конечно, посмотрим, кто как воюет. Ладно, давай одну тягу возьмем. Пусть будет. Лайм, с тобой-то что делать? Ты так-то вообще красавчик. Тот еще. Пусть будет. Вот нам нужен драк. Скорее всего, мы, наверное, драка с собой возьмем. Так, и знаете, что еще надо будет? Вот у нас есть бросок, есть отражение. Я вот что-то прихожу к мысли, что, наверное, нужно было бы копье взять.
Почему? Потому что если мы возьмем с собой еще драка, который делает комбо, то это еще взрывает подготовленное комбо. Поэтому в теории, если драк воспламенит всех, то мы еще сможем сделать комбо копьем. Я вот это к чему. Взрывает подготовленное комбо. Вот тоже взрывает подготовленное комбо. Тяга-то мне особо-то это... Тяга тоже делает уязвимо для комбо подрыва. В принципе, если она подтягивает, то можно тоже взорвать. Прикольно. Ну ладно. У нас тут получается, вот я хочу тогда копье исследовать. За место отражения. Бросок и сингулярность мы оставим. Ну вот и все. В будущем. Да, сейчас полетим на станцию, с Сэмом поговорим, что он нам расскажет. Так это, вот мы то же самое же это все изучали. Что-то же должно как-то меняться. Вот, тут новое появилось. Вы нашли, активировали загадочное, явно предназначенное для терраформирования хранилище и вернули с надежду на новую жизнь. Несмотря на потенциальную угрозу со стороны кэтов, вы побудили жителей аванпоста на Эус заниматься мирными научными исследованиями, скопление Элле. Лучший из команды. Драк. Вы завоевали доверие Накмара Драка на Эос, и он согласился примкнуть к вашему отряду. На буре несколько тесновато для Крагана, но старик с этим сумел смириться. Большую часть времени он проводит на камбузе, начищая свое оружие, когда не подчуют команду своими историями. Подчуют. Вы и Кэл иногда беседуете о чем-нибудь в свободное время. Кэлу не упустит возможности поговорить про бурю. Суви Анвар стала постоянным научным сотрудником бури. Она помогает исследователям на Нексусе, обрабатывать данные, полученные с Сэмом. В ходе разговора выяснилось, что Суви довольно набожна. После беседы на тему веры и Суви вы заслужили ее уважение, но остались на своих позициях. Вот так вот. Галаджетон 11. Это мы читали. Внутренний переписка покажет, когда инициатива искала пилотов для разведывательных кораблей по Рео. На рейк мы появились Скала, ты сразу вызвался интерес уже награться. Да, до этого он был, да. Да, он же создавал этот корабль прототип, и в итоге, когда ему намекнули, он погнал. Около исключительно развитая память даже по меркам соларианцев. Возможно, это связано с необычными моторными реакциями, но Кэлла не согласен. Что значит необычными моторными реакциями? Так. Ну все. Номинальная память помнит все. От соларианца. Про них вообще не читали. Начнем снизу. Соларианцы славятся стремительным обменом веществ, который позволяет им спать лишь час в сутки. Блин, я бы так. По сравнению с другими народами, соларианцы думают и двигаются очень быстро. Мгновенно переходят из одной эмоциональной или биохимического состояния в другое. Соларианский рабочий день обычно прерывается 5 или 6 обедами, богатым белком. Увы, при этом соларианцы живут относительно недолго, около 40 лет. Офигеть. Одни 1000 лет живут, другие, 40 лет живут. Соларианцы... Гаплодиплоидные амфибии, размножающиеся путем откладывания яиц. Да ты что? Из
неоплодотворенных яиц выводятся мужские особи, из оплодотворенных женские. Один раз в год сларянка откладывает несколько десятков яиц. Выпустившиеся дети запоминают своих родителей, что гарантирует династическую верность, объединяющую поколения. Большие семьи способствовали развитию у славянцев фотографической памяти, помогающей распознавать сотню родственников. Славянцы очень редко забывают факты, лица или обиды. Есть поговорка: нажив одного врага славянца поутру, к вечеру получишь 1000. В Млечном пути славянский союз управляется немногочисленными женщинами, далатрессами, выражавшими интерес регионов, которыми они представляют. Славянцы объединяются в большие кланы, отношения между которыми весьма запутаны. Кланы состоят из концентрических кругов родственников. Наиболее близко относятся к первому кругу примерно в 100 участников. По мере удаления от центра круги расширяются экспоненциально. Другим народам это кажется странным, но с математической точки зрения все вполне логично. У соларианцев нет понятия о романтической любви, оплодотворенные яйца политические действия. Оплодотворение яиц — это политическое действие, поскольку появляющаяся женщина обладает сильным воздействием на общество. Соответственно, оплодотворение происходит только после переговоров, длящихся порой и годами. Офигеть. Множество славянок присоединились к инициативе, заняв гражданские посты. В момент отбытия кораблей еще продолжались переговоры с десятками политических династий Славянского союза. Прикольно. Сларианцы — теплокровные амфибии с планеты Суркэш в Млечном пути. Быстрый обмен веществ позволяет им проживать очень стремительную яркую жизнь, но короткую, около 40 лет. Мощный разум и фотографическая память делает их одаренными учеными и инженерами. Славянский союз славится технологическими новинками, ровно как и успехами тайных служб. Трение между славянцами и кроганами длится веками. Именно славянские ученые создали генофак, уничтожив большую часть населения кроганов и остановивших кроганское восстание. Почти 90% славянцев — мужчины. Политическая власть сконцентрирована в руках далатресс, избранных славянских женщин, ведущих переговоры об оплодотворении яиц и стратегических альянсах, которые заключаются в результате. Многие славянские женщины присоединились к инициативе Андромеды, заняв гражданские посты, по идее, что идет вразрез с традициями. У них свои цели были. Ход истории славянцев раньше зависел от богатства их политических династий. Большинству учащихся требуется помощь киберпанк, чтобы не запутаться в сплетении родов, торговых войнах, интригах, убийствах, совместных научных открытиях и договоров, сформировавших современный политический климат. Наиболее известные события вроде войны 10 торговцев стали основой для известных во всей галактике экстранет-сериалов. Славянцы были вторым народом, нашедшим цитадель, служившей сердцем политической жизни всего Млечного пути. Они вступили в контакт с Азарией и стали сооснователями Совета Цитадели. Умение собирать информацию оказалось очень важным во время Кроганского восстания, а позже привело к созданию биологического оружия, называемого генофагом. Использование последнего турианцами до сих пор вызывает ожесточенный спор. Группа особого реагирования играл важнейшую роль в истории галактики, специализируется на сборе данных о тайных операциях. Гор сумела предотвратить несколько войн еще до их начала. Во всяком случае, так считается. Так, славянцев мы прочитали. Турианцы. История. До присоединения к Совету Цитадели, управляющему большой частью Млечного пути, турианская иерархия была мощной силой с множеством младших народов, поддерживающих ее армию. Стремительное расширение владения привело к конфликтам с отколовшимися колониями, изоляции, ксенофобии и междоусобной войне, позже названной войной за объединение. Снова херней занимается. Привет, Серег. Да. Первый контакт с Цитаделью туринцами установили примерно
в 700 году, когда в самом разгаре было восстание Кроганов. После того, как Кроганы разрушили несколько поселений, турианцы применили разработанный царианцами генофаг. Точно, царианцы придумали, а эти применили. Точно, поэтому у них конфликт. Все, точно вспомнил. Через 200 лет после этого турианцы получили предложение присоединиться к Совету Цитадели. В 2157 году ученые людей попытались включить ретранслятор массы и был активирован. И были атакованы турианцами, поскольку использовали трансляторы без разрешения, было строго запрещено во время последовавшей войны первого контакта человеческой колонии Шанси были захвачены турианцами. Вскоре после этого Советы Цитадели сумели договориться об установлении мира. Прикольно у них лицо сделано, то есть как-то вот эти вот бронепластины, что ли, я не знаю, как это сделать, как это назвать. Прикольные у них лица. Турианцы родом с Палавиана, планеты Млечного Пути, чье слабое магнитное поле делает ее уязвимой для солнечной радиации. У большинства живых существ с половиной имеется защитный экзоскелет с высоким содержанием металлов. Толстая кожа турианцев похожа на доспехи, защищает их от излучения, но не от пуль или лучевого оружия. А сам прикол, еще и читать не умеет. Буквы вспоминает, да не говори. В отличие от большинства разумных народов Млечного Пути, организм турианцев построен на декстроаминокислотах, из-за чего продукты питания левоаминокислотных видов людей вызывают у них опасные аллергические реакции. Другой известный декстроаминокислотный вид – кварианцы. А у нас будут кварианцы? Турианцы взяли с собой в путешествие флору с Поливена и заплатили кварианскому мигрирующему флоту за растения и грибы, приспособленных для выращивания гибридным методом. Видимо, чтобы кушать что-то было, я не знаю. Культура, склонных к решительным действиям турианцев, взращивается вокруг службы обществу. Турианцы заслужили место в галактическом мироустройстве, положив конец восстанию Кроганов. Они же служили в миротворческих силах при Совете Цитадели и управляли самым большим флотом в Млечном Пути. Турианское общество полагалось на младшие народы, к примеру, волусов, которые обеспечивали функционирование экономики. В инициативе Андромеда военная подготовка турианцев открывает для них возможность занять почти любой гражданский или военный пост. Но многие предпочитают роль предпринимателей или дипломатов. События в галактике в сочетании с военной доктриной турианцев не дают исчезнуть напряжение между ними и некоторыми другими народами. Турианцы ответственны за применение генофага против кроганов. Также недопонимание привело к войне первого контакта между турианцами и людьми, хотя в итоге они стали союзниками, пусть и не близкими. Варианты механизма? Во лбу звезда горит. Турианская культура построена на служении обществу и личной ответственности. Общество строится вокруг армии, как общественной организации и средства обороны. Турианец получает гражданские права, когда проходит подготовку в лагере. Она начинается с 15 лет и выполняет 27 требований к претенденту. На вершине общества находятся примархи, возглавляющие массивы поселений. Привычка к военной службе и особенности социального устройства ведут к тому, что предпринимателей среди турианцев мало. Их экономика в результате этого более уязвима, чем прочие. Возможно, перекосы исправляются за счет помощи младших народов, к примеру, волусов. Турианцы и инициатива Андромеда работают за пределами первичных для них иерархий. Собеседование с турианским поселенцами показало, что многие из них заинтересованы в свободе и самостоятельном построении своего будущего. Прочие участники инициативы считают, что самоотвержденность и гражданская позиция турианцев чрезвычайно важны для успеха общего дела. Так, все, остальное мы почитаем уже чуть позже. Так, что мы делать будем? Ладно, полетели до базы и до Сэма.
Обзор системы. А как мы должны отправиться? Остров. Понять не могу, а где у нас? А как домой-то улететь? Алло. А-а-а. Капец. Что не шевелится, шевелится. Так, подожди, а как нам попасть? Подожди, это что за... Опа, система бонусов криостаза на Нексусе. На Нексус-то как вернуться? Я про это говорю. Familiar territory. The Nexus has been here for months. Still not enough time to survey it all. Anomaly on sensors. Надо выбрать Nexus. Чтобы попасть на Nexus, надо выбрать Nexus. Помни. Желаете покинуть бурю? Да. Мы дома. Сейчас к Сэму пойдем. Вот ролики в 720p записаны. Тут мы ничего поделать не можем. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros' aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. They've got a Pathfinder again. This is what we do. And you've done it splendidly. This is Hirik, one of the scientists from the tech lab. What you achieved with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. August Bradley will oversee that. He's the new mayor. Bradley. I know him. Seems like a good man. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Я же позавчера все-таки качнулся до 30-го левела лавандами. Ну да, я понял. Что говорил, что это 27-й взял. А, это мы раньше здесь были. Это здесь, помните, все в коробках было, все заставлено. Да, вот эти вот растения были, как они называются, я уж не помню.
Да, тут раньше все было заставлено. Центр, который... I'm Gian Garland, founder of the initiative. On behalf of the Nexus, I welcome you to the Cultural Center. Please have a look around. Ну что ты встала? Сама вставай сюда. We hope you'll enjoy learning about the rich diversity of people who have arrived from the Milky Way galaxy. It's an honor to meet you, citizen of Andromeda. My people are the Turians. It will be a privilege to tell you about them. Okay. Turians are a highly disciplined race who value service to others. No one places personal needs ahead of the greater whole. Public works serve as a focal point of our society. We believe it's our duty to better our species. А то, что мы сейчас читали, мы заново What's выслушаем. Turian history like? The history of my people is proof that peace eventually wins out. Disagreements among species turned into lasting friendships. When Turians first met humans, there was a misunderstanding between us that could have had disastrous consequences. But with patience and restraint, humans and Turians eventually joined together in a mutually beneficial partnership. We look forward to doing the same in Andromeda. Where do you come from? Turians live on a planet known as Power. The atmosphere's weak magnetic field shaped our evolution into the life form you see today. Our signature carapace, the hard exterior shell you see on Turians, is actually metal. It protects us from the intense rays of Paladin's sun. The pleasure of meeting you has been mine. One that I hope other Turians will soon enjoy. Не, в общем, ничего нового для себя я не открыл. Friendship and cooperation. We're glad you could visit. Hi there. Thanks for stopping by. I'm a Krogan. Are you interested in hearing more about my people? Давай немножко послушаем. Okay. Of course you are. We may look scary, but don't let that worry you. It comes from living on a harsh world. We're a species that knows how to thrive, even under the worst conditions. What's Krogan history like? Colorful, you might say. Growing up in our neighborhood, only the toughest survived. That usually meant a lot of fighting. You'll hear stories, so no sense covering it up. We once had a great society, but I'm ashamed to say, we squandered it. It's why a lot of Krogan are here in Andromeda now. They're the smart ones, the ones looking for peace and a fresh start. Where do you come from? An ugly rock called Tachanka. No sense lying. It's not a planet most people want to visit. We had predators, nasty weather, and not much else. But it gave us our identity, forced us to adapt and evolve. Everything about us is built for survival. How many species do you know that have a pair of spare lungs just in case? Or 4 testicles? Thanks for chatting. We're all looking forward to meeting our new neighbors. Ну, это все мы читали, это все, что мы прочитали про эту расу, все у нас есть. Don't hesitate to speak with one of our friendly peace Аванпосты, Гарсон. They're happy to answer any questions. Welcome to you the may Cultural have. Exchange Be sure Center. to learn more about Please your have a own look culture. around. We're just getting things up and running. You are looking at an image of the Milky Way, the original system of the colonists now arriving in Andromeda. Home to countless life forms, the Milky Way is a galaxy where friendship and peace are held in the highest regard. Those arriving in Andromeda bring with them this spirit of enlightenment. They look forward to making your acquaintance. You are looking at an image of the Понятно, до свидания. We hope you'll enjoy learning about Так, мне здесь кучу заданий еще надо выполнять. arrived from the Milky Way galaxy. Потому что мне надо здесь что? Да. Пойдем туда, кстати, о ежиках. Мне надо же со всеми членами Нексуса познакомиться. Со всеми членами Нексуса познакомиться.
vaults from the surface. Nah, Rack and I engineered and mastered underground construction a millennium ago. These remnant fellows probably had the same idea. Wouldn't mind a seismometer reading, though. Sam, any chance? Все к Сэму, все к Сэму. Разработка, исследование. Броня, усиление. Парениями не надо, потому что меня расшвыряет сразу там. Тоже нет. Нет. Вот надо будет вот это вот исследовать. Электрические пули. Ну, в принципе, ничего интересного-то нету. Кроме вот этих пуль. Ну и гранат. Броня. Это все, что у меня есть? Нагрудник М7. О, вот это вот мне точно надо. Да. Выглядит, конечно, прикольно. Карбончик. Так, а давай тогда мы его сможем, интересно, создать-то? Вот это все военные образцы. Вот именно мне нужно это... Биотика. Пробиотик не нужен. Медь. Это не знаю. Платина. Это не знаю что-то. В общем, всем спасибо, было очень интересно. Иди сюда. Pathfinder, the information you gathered is marvelous. You and your Sam, of course. Thanks, Mr. Professor Hirik. My colleagues and I work directly with Sam, refining your field scans into discoveries to benefit the initiative. Hopefully. What fields do you study? Hirik's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. The sterling data you've sent has us running ragged. Addison finally gave us an actual workspace. Keep up the good work, champ. Так, вот это я поговорил, конечно. Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? I have a math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve. They concern strange transmission patterns in the Scourge. Perhaps random noise, perhaps not. Sam likes new experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder. Please thank Sam as well. Я как раз к Сэму направляюсь, ты не переживай. Да я дойду до Сэма. Поговорить. Не хочет со мной разговаривать. Никто не хочет со мной разговаривать. Так, здесь мы были, здесь нам все понятно. Погнали отсюда. Там у нас что? Sure glad I went to school for this. Thanks for nothing, education. What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do.
Давай с радостью помогу. Power to the Nexus is pretty important. I'm happy to help. Ты не тычь своим сканером That's меня. great, because I'm at a loss. There are obvious short circuits cropping up all over the place. A Pathfinder's eye might reveal something. There's a power short here. We could scan the area. Это как минимум некрасиво. Это как минимум некрасиво. Подожди. Я с ним не мог поговорить, потому что он у меня ко мне спиной стоял. Может, с этим я поговорю, когда он... Another power short. Точно. Hi, I'm Pathfinder. certain, Professor. Want to hit some rocks for science? We need more data on life in the cluster, whatever you can find. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Ну, прям... Can I borrow your telescope? The light wavelength of the planet might help me. Of course. Well, I could just... Nah. Я прям вообще прям помогашка. I'm Gian Garson, founder of the initiative. On behalf of the Nexus, I welcome you to the Cultural Center. Please have a look around. Scan to assess the nature of the damage. We hope you'll enjoy learning about the rich diversity of people. Компьютерный терминал в состоянии не работает. Стандартный компьютерный терминал Nexus предназначен для взаимодействия со множеством систем. Похоже, кто-то пытался получить доступ к его к основанию, обнажив и разрезав силовые кабели, что вызвало короткое замыкание в блоке питания. Что им от меня надо? Scourge. We know it is neither nebula nor H2 region. Геофизический V. Бета-версия. Описание обновления. Гибкий интерфейс, синхронизируемый с инструметроном. Минимальное улучшение распознания голоса. Настройки по умолчанию более не делают сенсорный экран прозрачным. Включить. То есть... It's bright with dark energy, troubling the fabric of space-time. It is monstrously dangerous to anything it touches. And it appears to be artificially created. Is it the death throes of some unknown stellar body? Or the birth pangs of something new to our physics? Так, состояние работает, но недостаточно хорошо. Стандартный лабораторный инкубатор Nexus. Так, физически поврежден основание привело к обновлению провода, что вызывает... Угу, ладно, понял. Какие минералы ему надо отсканировать? Наверное, просто где-то на планетах. Наверное, явно не здесь. Может, они даже не показаны. Так, что у нас там есть за задание? Семья Даркетерова, да, реканки, находящиеся в крестности, просит позволить, если не даст, но дождаться очереди не... Да, вот я должен, так что надо уже поговорить как-то, замолвить словечко. Подробно специалистов на моральный дух колонистов не менее важен. Это да, ты все вспомнил. Давайте вот это пока сделаем. Так, погнали отсюда. Здесь заданий больше нету. Я отправляюсь на аванпост. Это восхитительно. Residents are still mourning the loss of Gene Garson. The initiative founder was killed when the Nexus
Это какие-то кабинеты, что ли, или что это? Или это какие-то каюты? Ну, это явно не жилое. Так что просто бежим отсюда. Кто такая? Представляю, ты бегаешь такой по кораблю и везде этим своим сканером в лицо тычешь. These power outages make no sense. Я занимаюсь этим как раз. Гидропоника. Доктор? Just when I've balanced the air mix, another Yahoo has to come wandering through. Aren't you the Pathfinder? Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. Bye. Enjoy your gardening. Botany. Sure. Ну ты ботаник, конечно. Все, давай занимайся, не отвлекаю тебя. Вот это другой разговор. That's your flag, everyone. That's Prodromos. О, лайм. Things are shaping up, Pathfinder. Resources flowing in, sleep is ready to head out. It's starting to feel like the initiative. Not quite up to the sales pitch, but getting there. Feels good, right? We came too close to not making it. I feel relief, but I wouldn't say good. Yeah, that's under there. Could have gone real bad. But it didn't. And that was you. And me. Maybe some others. We're digging in. We got this. Take a break, Pathfinder. Everyone needs it. Another one! Damn it! This is supposed to be the chemistry lab. My chemistry lab. You all keep crawling out of the woodwork like space cockroaches. You say that, Dutch, but here you are, pouring people drinks. Hi. I'm standing right here. They're guinea pigs, damn it. Chemists should have guinea pigs. Not have their labs taken over by people giving them things and being nice. Подарки, да это ужас какой-то. Bad people. Giving you free things and helping you set up. So inconsiderate. Right? They keep bringing things. Tables and chairs and this bar and lights. Wait, you're making fun of me, aren't you? Don't let Dutch put you off. He's a sweetie, really. I'm not. And the drinks are good. Damn right they are. I mean... yeah. I'm a dirty squirrel. Грязную белку. Я думал, сейчас ролик какой-нибудь покажет, как он там хламину танцует на барной стойке. You're back. People happen when you work at a bar. Got you there, Dutch. I'll have to get used to you too, I guess. Fine. You can be a regular. What's your name? Scott. I'm Dutch. That's Anan over there. Be careful. The snark is strong with that one. Люблю зверей. Snark is good. I can work with snark. You're one of those. Looks like you're outnumbered, Dutch. You'd think people would reconsider picking on the guy making the drinks, but no. Speaking of, wanna try this one? I'm going to call it the Tall Moose. Высокий лось, грязная белка. Ну давай. Мне кажется, я сейчас тут нажусь, пока все коктейли попробую. Hey, I was wondering if you could help me out. It's for the good of the bar. Конечно, давай, я все квесты буду Lay it выполнять. on me. So, folks try and help and all, but we have a limited pool of ingredients. Keep an eye out for anything interesting we could use for new drinks, and we'll let you test them for free. So Dutch gets ingredients and the guinea pig he wanted, huh? Exactly. Win-win all around.
You again. Oh, I mean, hello. Welcome to my lab. Bar. Whatever. Oh, Dutch, look at you, getting all used to things. Things are fine. There's people I don't like. They talk back. Maybe they can't resist your charm. I hadn't thought of that. Wait. You're messing with me, aren't you? I would never. Right. Here. Have a drink. Rotten scoundrel. Бессовестный прохвост. Hey now. The drink. Not you. Это напиток, а не ты. А почему перевод немножко другой? Ну да ладно, пофиг вообще. Так, в атриум, погнали. Сгоняю, глянем, что там у нас есть. Я танцевать сейчас буду. Все готовы? Нет? Эх. Сейчас мы что-нибудь вкусненькое им найдем. Sure. Let me know what materials you need and I'll find you something. That's a relief. Thanks for helping out. I owe you one. Need help? Ну ты что, я могу просто оружие взять да купить, да? Так знаешь, что... Ну это же дробовик, да, насколько я помню? Штурмовая винтовка, дробовик. Великолепно. Максимальный боезапас 37. А, это что за катана? Дробовик. Гадюка. Резетрон 2. Так-то ни хрена он, сука, стоит. Дробовик очень редкая. Блин, на невесе дробовики тоже вот вообще ни разу не мало. Я бы попробовал, но не сейчас. Как-нибудь потом. Так, что я хотел? Чего я не хотел? Давай по броне посмотрим, что у тебя есть. Для пробиотика есть что-нибудь? Броня первопроходца. Интересно. Интересно. Но бронзовые все уже не интересно. Оружие, точность. Вот это... Мне бы отдачу поменьше. У меня 2 выстрела оружие делает. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. Назад. Да. Все, удачи. Я пошел искать новые ингредиенты для коктейля. Ах ты ж. Не, и там задание, да, везде? А, погнали. Species are at odds as talks break down Почему over a нет? unified curriculum for initiative kids. Whoa. The Asari say they'll wait it out until demands are met. This is HNS. Authorities continue work to establish contact with our Milky Way descendant. Здесь я был. It's you. Образец хмеля, выращенного на земле и сохраненного во время путешествия в Млечном пути. Хо-хо-хо, пивасик сейчас. А пойдем сдадим сразу просто. Почему нет? As sleepers wake from stasis, the initiative urgently requires blood, tissue, and DNA donations. See a medic if you think you may be eligible. This is HNS. Ребята, я несу вам вкусняшку. So how things go? The materials? Наливай. Hey everyone, I'm Marinda. With Dutch and Anand's blessing, I'm starting an open mic night. Mail for signups will go out in a few minutes. It's all in fun, so don't worry if you're not a pro. Poetry, jokes, you can even sing if you like.
Looking forward to your proposals. Я сейчас такой стендап тут отчебучу. Wow, where did you find those? Never mind, don't answer that. I think they're straight from the Milky Way. Ну, давай. Drink of the hour is a lucky leprechaun. Gonna give it a shot. How lucky are we talking here? I forget where the ingredients are from. Я не помню, какой там состав. Да давай вообще наливай. Why not? What's the worst that could happen? Excellent. Каш. Штара прозрачная, бокал прозрачный. Все понятно. Опыт плюс 50. Офигеть, это что такое было? Как я здесь оказался? Вот это счастливый репликон. Hey there. What do you want? Понятно. Вот это я, конечно, выпил. Было мне пару раз такое. Так, все, погнали отсюда. Здесь мы были. Квестов у нас здесь много. Так. Погнали в командный центр. Нам еще с Сэмом поговорить надо. Top scientists have few answers as the dark energy anomaly known as the Scourge limits travel and communication in the cluster. This is HNS. Ну, кстати, отряды. Отчет. Так, мы можем вторую группу. Нанять, правильно? Правильно. Давайте мы отряд возьмем. Фокстрот Гольф. Так. When I was a merc, you figured out rookies with your gut. Так, мы на что-то просим. Да, на что-то простенькое пойдем. Пойдет гольф. 74% успеха. Так, ты ушел. Это уже посложнее задача будет. Кеты. Отмена. 52. 63. 90. А идите. Почему нет? Так, и нам... Нам же тут еще нужно вопрос решить с пленником. I hear you went down to EOS. Did you find anything to help my case? Ты мне солгал. Почему ты мне солгал, сердешко? An enemy blast to the back killed the chief. Your shot missed. What? You're kidding me. Thank the spirits. This is great. Hold on there. The chief's Omni tool recorded you over the body. Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Shit. Not only did you think you killed him, you meant to. But you just said I didn't, so it doesn't matter, right? The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out.
Почему сердечко-то не могу понять? Реакция-то странная какая-то. Director Tan will determine what's to be done. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent. Plain and simple. We'll see about that. Пойдем до Тана сходим. Посмотрим, что он скажет. Pathfinder, do you have just a minute? Да ладно, давай. Ryder, isn't it? Kerry Tavessa, freelance vidmaker. This is Hakeem, my producer. I could use your help. What are you looking for? Director Tan's asked for an uplifting documentary on the initiative. Translation, paint rainbows over our problems. But our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. Ну, как бы да, правда может всех испугать. А, здесь большое сердечко. Nice to see someone so devoted to her work. That's kind. Sometimes the camera makes people shy away from me. That's a shame. So that's what I need. The truth, I mean. Someone needs to record the history we're making. Maybe a crisis is the time for hope, rather than hard truths. That was Tan's angle. But if we pretend everything's fine, who does that truly serve? The heart of my documentary will be an interview series. I was hoping you'd take part. I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tan's looking for. Interested? Я даже не знаю, что сделать-то. Да, давай буду участвовать. Okay, interview away. Let's start at home. 14 months and the Nexus still isn't finished. Arcs are missing, we have people in exile. By any standard, this wasn't the plan. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? Я предприниматель, да. All expeditions have to deal with supplies, enemies, or hell, just getting lost. We'll deal with all of them. We just need time. Tan will love that. But if that's your take, that's what goes in. Bandwidth means I'm transmitting in short bursts, so that's all for now. But you can bet I'll have more questions later. This was more fun than I expected. You were great. I'll get to work editing. Мне такое чувство, что потом она все мои... Hello again. Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you. And you're my best friend? A patron. One who shares your vision of a prosperous future. Вот, про это интервью, то, что она потом все смонтирует так, что я окажусь в не лучшем свете, скажем так. И это частенько бывает в жизни. В жизни так бывает. Вы меня не знаете. Due respect, Director Tan, but you don't know me. Oh, I think I do. Your ingenuity speaks for itself, Ryder. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises.
And a great one hangs it on the wall. Взгляните на стену. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. Это достижение всей команды, да. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful, he'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. The director's had a rough time, stepping into a job he didn't ask for. I sympathize. Let's give him a chance. As I've said all along, the Pathfinder and I are of one mind. I have concerns about your decision on EOS, Ryder. An outpost full of scientists won't do as much good if the Kett attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Kett are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. Оно мне не требуется. Ладно, давай так, спасибо. Thank you, Director. I'll get on it. May you light the torch that finds the path. Pathfinder. Ugh. Right. Ryder, this is Harry, back on the Ark. Go ahead. We may have found a way to talk to your sister, sort of. Drop by when you can. Hyperion Medbay. Will do. Pathfinder, we are to contact Director Addison as soon as possible. Right. Something about Andromeda viability and perks could be useful. Так, экспа. 4 очка. Что значит время действия? Давайте уж тогда скорость перезарядки. Тем более, если урон мы повысили, то да. Пусть будет. Так, а сингулярность у нас время действия, радиус. Давай радиус возьмем. Адепт получает ранг 2. И что это значит? Еще статистика вся идет какая-то интересная. Нет, я имел в виду, что где-то посмотреть, что от кинетик. Я помню, что это дает.
что-то, вот что? А, во. Адепт. Адепт ранг 3. По-моему, было всего 3. Длительность эффекта. Бомба. А, вот дополнительно. Прикольно. Используйте биотику вместо прыжкового ранца. А, интересно. Ну давай посмотрим, что у тебя там творится. 2 очка таки осталось, 2 очка. А, вам-то уже ничего не добавили, наверное, да? А, нет, смотри-ка, ветре 4 дали. А, давай-ка урон. Мне надо, чтобы ты прям шотила. Где там драк? И драк будет со мной в команде еще. Кровавая ярость. На нафиг. Давай как-то так. Дуэлянт. Давай выживание, конечно. Лям. С тобой это я вообще не знаю, что делать. Но у тебя граната прикольная, кстати. Давай пусть будет урон. Нет, давай урон. Урон наше все. Поговорить с Алисой. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be approved beforehand. No, it isn't what we wanted, but what choice do we have? How the hell should I know? Spender, you have a job. If you want to keep it, do it. God damn it. Вот это мотивация вообще. У тебя, говорит, куча работы, он с работой не справляется, и она говорит ему, давай занимайся работой, потому что это сохранит твое рабочее место. Такая хрень вообще. You've shaken things up, Pathfinder. My department actually has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. AVP, ready for spending. Sam said there was new functionality to discuss. It's how the initiative was designed to support the Pathfinder. You and your team are out there making Andromeda viable. That empowers all of us. Hit a threshold. A new cryo group can be brought out. Want more focus on research, like on prodromos? That's your call. Brecker will introduce the interface and handle minutiae. All you need to do is decide what life in Andromeda means. No pressure. Все, я поговорил, я красавчик, я молодец. Pathfinder. Реакция на аванпосты. How has the Nexus reacted to the foothold I've established? We send them where you signal, because that's where the need is. There's no time for preference. Привередничать некогда. I have info on a specific sleeper I'd like brought out of cryo. I want to avoid that entirely. For reasons. Reasons? That's it? Look, you're the Pathfinder. If you've a request for your extended team, that's a request you can make. Access the sleeper records through Brecker's console.
it's none of my business. Until you make it a problem for me. Understood? А мне такое чувство, что мы когда, допустим, из сна ребенка этого разбудим, то тут начнется тоже какой-то кипиш из этого ребенка. Хотя, может Hello быть. again, Pathfinder. How are we doing on the viability front? Struggling. Need I remind you that viability isn't abstract? It's lives, our foothold. Get out there, Ryder. Pathfind. We're dying. Мы умираем. Director Addison? Goodbye, Pathfinder. Ой, какая-то позитивная. Hello, Pathfinder. I am Cryo Deployment Administrator Vladimir Breka, C-63 Galati. Your first task is to decide irrevocably the course of every life in the initiative. Whoa, that seems like too much. Yes, of course. But now you respect what we're doing. Лицо такое. Andromeda viability and Nexus thresholds are your tools, your reward, and our future. How can I help? Отдельно поселенцы. I deal in full colony blocks of specialists. I can make individual requests, but we should start the overall system first. So I decide what groups to wake up. Won't everyone be out eventually? Absolutely. But there's an order to things, a lines of support. You can't deploy an omelet without first deploying eggs, and eggs won't get you steak. Except it's people, and how all our lives begin. Джон, привет. Да, вообще отлично, мне нравится. Может, какой стрим подряд по ней провожу. Не знаю, вот она мне почему-то, говорю, не знаю, чем она нравится. Любопытство, исследование, боевка какая-никакая. Ну, подпривык, сейчас попроще стало. Не знаю, все нравится. Пока все. Ну, кроме некоторых аспектов, ну, это так, шероховатость. How are you measuring thresholds? It's based on resource estimates and general stability, a metric of acceptable scope and risk. The more you achieve, the greater capacity we can accommodate, the more the initiative can do for you. Simplest explanation, the more you do, the more room we have to grow. Тот случай, когда игра не понравится большинству игроков, нравится стримеру. Да? Не, смотри, я когда обзор смотрел по этой игре, мне же было любопытно. Почему-то все в унисон критиковали за анимацию лица. Мне на эти лица вообще с глубокой колокольни. Ну и что с этими лицами? В этой игре куча механик, куча каких-то квестов, все взаимосвязано. Тут продумали все. Представляешь, у тебя тут разные расы, им историю придумали. Это столько трудов просто. И это же кто-то же все делал. Не знаю, мне нравится. Сижу вот, читаю разные вот эти вот истории этих всяких пришельцев и так далее. Ну, не знаю, мне интересно. Вот у него что по лицу скажешь? Ничего не скажешь. Мне кажется, он вообще залип. What's the rundown on AVP? Much of the preparation in the Milky Way was determining how to measure success. Thresholds are about capacity, but this is about cost, what we can actually afford to support. Points aren't the most elegant system, but it makes it clear. The more you earn, the more we can deploy. Alright, Breka. Where do I start? The interface is active and will respond only to a Pathfinder. It's ready for your first selection. You may begin shaping the initiative at your leisure. Потратить, опа, на бонусы. Опа. Опа. Охренеть. Вот тут реально столько механик в этой игре. Почему она не стала игрой хорошей, не знаю. Нет, подожди, она и плохой-то не стала. Она какая была хорошая, такая осталась хорошей. Нормальная игра. Научные капсулы. Военные капсулы. Коммерческие капсулы. Торговая основная цивилизация. Опытные торговые предприниматели могут использовать свои связи, добывая редкие предметы, инвестируя, улучшая распределение имеющихся ресурсов.
Военные капсулы, боевые ветераны со всего Млечного Пути прибыли в Андромеду, чтобы поделиться тактическими навыками и умениями выживания в сложных условиях. Научные капсулы, опыт ученых, выбранных за многолетнюю работу в полевых условиях и способности трудиться, невзирая на сложности, способен быстро обеспечить инициативе определенные успехи и ускорить получение ресурсов. Средняя нормальная игра. А по сравнению с трилогией не айс, игра хороша, если бы не было трилогии. Это же... Я же говорю, Андромеда это отдельная игра, не надо ее там к этой трилогии как-то привязывать. Вот к трилогии я не хочу возвращаться, скажем так. Вот, трилогия, все, трилогия, она закончена. Андромеда это свой путь. Вот, я вот своим путем хочу пойти. Так вот, я вот думаю, вот. Научные сотрудники, ё-моё. Зарабатывают очки исследований с регулярным интервалом. Получает избранные материалы с регулярным материалом. Можно забрать награды. Забрать все награды. Получена доставка минералов. Минералы. Каждые 45 минут можно забирать минералы. А вот это уже похоже на это. Средняя нормальная игра. Да, я бы не сказал, что средняя. Я думаю, она получше, чем средняя нормальная игра. Она очень много в многих деталях продумана. Не знаю, мне она больше нравится, чем средняя нормальная игра. Ну, это так, чисто мое сугубо личное мнение. Если была бы средняя нормальная игра, я бы уже давно забил на нее. Мне кажется. Так, очки. Капсул. Количеству. Так, а если мы военные капсулы возьмем? Органические. Технические. Доходите тайники возле уже созданных передовых станций. Ясно. Пипец, в общем, тут исследовать, да исследовать. Графит, магний, уран. Pathfinder, AVP leveling continues as per your directions. And of course, the interface remains accessible for any future adjustments. Sweet protocol and process. Now we're living. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. That's it? You'll just do it? Nowhere in my job description does it say, argue with the Pathfinder. That said, I record all interactions. If something you ask for causes trouble, there'll be no doubt that you're responsible. Это говорю, что я вот сейчас вот его разбужу, по-любому начнутся косяки. Прям вообще к гадалке не ходи. Пофигу, погнали, это игра. Let's keep this between us. Here's the info. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? What's your take on the state of the initiative? Please consult the AVP interface. It has a thorough breakdown of your progress. And your personal opinion? Your progress thrills me. Make my job obsolete, Pathfinder. I dare you. Не, ну я это понял, да. Угу. Я это понял. Good afternoon, Pathfinder. Or morning. I can keep time according to any of the worlds we've detected. Director Addison finds it annoying. Так, давай твоя история. Why'd you join the initiative? I was a teacher. A good life. I could see the positives and negatives right through to the end. You did the math and it said, come to Andromeda? No. I just didn't like being able to see the end. Here, I don't have a clue what tomorrow will bring. Feels more like living.
Ну это да, когда ты живешь каждый день одно и то же. Another time. Pathfinder. То немного скучно становится. Вот я знаю, что сегодня сейчас посижу, поиграю, потом лягу поспать, посплю пару часиков, я знаю, что это будет. Потом поеду на работу, я знаю, что будет на работе, я знаю, как эту работу отработаю. Я знаю, что завтра приду, поем, посплю, вечером проснусь, схожу кое-куда, вернусь, потом будет стрим по Battlefield, потом я лягу поспать, потом я проснусь, потом я не знаю. И так каждый день, и ты знаешь наперед, что будет наперед. Да, согласен я с ним. Pathfinder. Да, всего доброго. Director Addison. Pathfinder. Вот и поговорили. А вот тут каждый раз я говорю, мне предложили куда-то, я бы сразу же собрался, на чемоданы прыгнул. Представляете, каждый раз что-то новое, интересное, неожиданное. Ой. Вся наша жизнь. О, Кэрри, снова ты. Hi there. Hi there. Больше не хочешь интервью? Давай больше не будем. Пойдем сходим, посмотрим, что она сейчас там скажет. How many times have I told you this story? 343. Wait, what? You've been keeping count? Rushan, that's not funny. Так, это же мы читали, по-моему, да? На память будущего поколения сетей вдруг всплывет кверху брюхом Нексус, по сути своей, не более чем цирк на 4 манежа. Мне не нравятся методы Тана, и не... Да, это мы читали. А, тут дополнение типа появилось. Эдисон уже решила отколоться от него и занимает круговую оборону. Надо будет потолковать с Кандерсоном. Надеюсь, мы сумеем договориться. А может и нет. А, нет, это тоже мы читали. Dark. А, Dark. Ryder, can you believe this place? One space station, slightly dented? You should have seen it a year ago. It was more than just dented. Anyway, thanks for bringing me on. Tan can't kick me off the station now, and it's been nice seeing my granddaughter again. The two of you seem close. It's been Kesh and me against the galaxy the moment I got her. Well, maybe not as much now, but it sure was early on. Any logistics updates are due within the hour. Good job on the outpost. Maybe Addison will lighten up. What do you mean? She's been pretty upset about not having an initiative outpost established yet. Understandable, if you ask me. I'm just glad she's got work to focus on now. Ладно, все, пошли. Я мы уже ничего не узнаем. Nothing more for now. Try not to die out there. Colonial Affairs, please advise Director Tan of your status. Я буду твоей малышкой. Подожди, а мы с тобой, там же, по-моему, два варианта было, нет? Так. You sure look thoughtful. Just thinking about the first time Cash got her hands on a toolkit. Она была инженером с рождения? Master engineer from the day she was born? Quads, no. She worked hard at it. Let's see, the first time, yeah, was our power generator. She took it apart with the blunt side. Wouldn't that cause shorts or something? She liked the fireworks. You can imagine what it was like when she figured out that cracking open bigger things made even bigger sparks. Существо? Hydroponics reports oxygen production is Это что еще такое? Pathfinder, I believe you found the culprit responsible for the power shortages. Alert Professor Hurek to come secure it. Пипец. Я думал, это, наверное, ее домашнее животное какое-то. Так, ладно, давайте мы... Нам нужно 5 очков, чтобы прокачать
Сингулярность. Не, давайте урон щитам, потому что много противников с щитами, чтобы я не мучился с этими щитами. Процентный урон щитам. С другой стороны... Урон так-то маленький урон. В этой сингулярности-то. 35 всего. Поэтому мы, наверное, мучиться не будем. А перезарядочку сделаем, чтобы нам почаще перезаряжаться. И... Скажите, я скажу. И взрывать ее, да, комбо. Вот. А вот отражение давайте вот вкачаем. Но мы это берем потом, конечно. Здоровье гиды. Но гида, кстати, не раз нас спасала, если что. Оставим 1 очко. 4 дадут. Вкачаем как раз это. Кора 4. Так, ну тут 5 надо, да? Снова. Вот так. Снова подтвердим. Ветра 2. Урон от оружия. Максимальный запас здоровья. Урон от оружия. Рак. Добавики урон. Лучше так. Ты нам нужен живой. Ты в команде будешь. Дуэлянт. Так, тебя мы оставим. 530 опыта. Отправиться в систему на он. Так, а мы отправимся вниз пока еще. Подожди. А мы же с Таном не поговорили насчет этого. Подожди. Подожди-ка. Нексус. Да. Уже с Таном не поговорили насчет этого. Он меня просто вышвырнул. Ах, он заговорил меня. Я уши развесил. Манипулятор. Танчик. Танюшечка. Где ты? Had a year to think about it. It's the Scourge, Director Tan. Its origin defies all known explanation. How? We brought all that equipment along. And the Tempest's readings are helping, but we've just scratched the surface. The history of the initiative cannot show that we were defeated by a space cloud. Some things are bigger than we are. I will not accept that excuse. This is science, and your merry band over there are scientists, aren't they? Figure it out. Goodbye, Director. Странное дело. Ryder, you're off to a promising start. I meant what I said. You are a symbol now of hope that things will get better. Though I worry about this terraforming network. What do we really know about it? It's like nothing we've ever seen. It's clear somebody had big plans for this cluster. But who? Not sure yet, but at least we're on the trail. Did you have some other business? Да. Director, I checked out that murder. Nilken didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder.
Ну так дело непростое, ну. А как? These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? Изгонять? Не-не-не, давай отпустим. Я на свою беду сейчас накосячу, конечно. It was crazy down there, life and death. But his shot didn't kill Reynolds. We have to let him go. You're a bottom line type of person. I hope we don't regret it. All right, so be it. He will do community service for his role in the chaos. But he's a free man. Well, at least we'll have the sordid business behind us. Ну вот видишь, зато теперь это... Напрягаться не будешь. А так сидел человек, не человек. А тут-то что у тебя там, какое замыкание-то? Мы ж починили здесь все. Где этот электрик-то, который параноик-то? Почему он не занимается электропроводкой? С этим мы закончили. С этим мы закончили. Задача. Далее до Сэма. А все равно к Сэму идти. В любом случае. Pardoned after an investigation by the human Pathfinder proved his innocence. This is HNS. It's you. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed us to this godforsaken place. Now she's dead, and we'll all soon follow. Hey, my dad died for this dream. He was trying to fix things for all of us. Some dream. He fixed us all right. Go to hell, Pathfinder. Странная ты женщина. Тебя никто не заставлял сюда, кстати, лететь. Лицемерная. Вот Ланя. Вот она смотрела, как у нее мир разрушается. Она говорит, я не хочу больше на это смотреть. Я хочу отправиться вот и что-то чинить, помогать и создавать. А это злая женщина. Pathfinder? Have to go now. See you later. Все, Good luck. Давай. Создавай, трудись на благо нашего великого общества. Какие люди разные. Ну, понятно, что одинаковых нет, не было и не будет. Сэм, надо поговорить. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay, something new every day. Dr. Aradana at the tech lab sent some equations for you to solve. I'm ready. Transferring them now. Have fun. Hey, what the? Sam! Malicious code detected. Please stand by. Sam? Attempting to countermand malicious code. Please stand by. Is there anything I can do? Sam! Is that another malfunction, or... Sam, you trying to show me something?
Okay, I think I got it. Sam, talk to me! Hello, Pathfinder. Please initialize the console to restore normal operations. Охренеть. Sam, what happened? The equations contained a Trojan horse program, a virus, specifically targeted to sever our connection and render me helpless. Reconnecting would be impossible. Так. Тут и явно работал You эксперт. need a crack AI programmer to create a virus like that. Yes. Only my unique adaptions prevented permanent damage. Unlock the door. Let's head to the tech lab and see what Dr. Aradana has to say. Пойдем ее расстреляем. Ryder, one of your father's memories is available. Давай. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Your request denied. Alec, Ellen, what did the doctor say? he told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Wow. Hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. Ну, это как бы, да, человек. It's how Dad was wired. He didn't like to lose, in any situation. It would seem that included me. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Do you know anything more about Sarah's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing her with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. Не, ну почему нам же сейчас сказали, что мы можем с ней разговаривать? Кстати, да, надо до сестренки сбегать. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. You removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Uh-huh. Just promise you won't fry my brain or anything. Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. What did you mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. A flower provides nectar to a bee,
who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment, and the flower can propagate. In similar fashion, my own evolution was shaped by your father's experiences, and will now expand with yours. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. I take it you're based here in Samnode? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, even over great distances. На любом расстоянии. What are your capabilities? Each arc houses a SAM, Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Alec Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How'd my dad get around that? Exceptions were made. The initiative deemed his research vital to the mission. Our design was conducted in secret. Ага. Про другие Сэмы я читал. So there are other Sams out there? Correct. However, your father continued to modify my own routines until the Hyperion's departure. I am the most advanced Sam in the initiative. Они вот, кстати говоря, лицевая анимация от игрухи. Да. По сути, тут только у человеков она есть. Да? Согласен. Блин, ну загадки про эти, как их называется, про обелиски. Когда там нужно переставлять эти. Да вообще пофигу. Какой-то геймплей придумали. Зачем все, не знаю, как-то это усложнять. Вот главное, что игровой процесс, он тебе нравится. Ты сидишь, спокойно играешь. Вот здесь диалоги развиты. Вот здесь вот интересно просто сидеть, общаться, что-то исследовать, что-то читать, что-то как-то это понимать, что происходит. That's all for now. Of course. Что в других играх, когда вообще просто сюжет с друг другом не складывается, диалоги не складываются, ничего не складывается, всех все устраивает. Блин, это про какую игру было? А, про Day Online. Это я, помните, до первого города дошел, ее надо будет перепройти сначала все. Вот. И там был квест про воду. Когда он говорит, что, чувак, я, говорит, не торгую водой. Потом дальше ты с ним разговариваешь, он говорит, да, я продаю воду. Потом он говорит, что типа вода не отравленная. Вот. И то есть там один квест, и человек за 3 диалога, за 3, то есть предложения, он сам себе противоречит. То есть там даже люди, которые диалоги писали, они тупые, как я не знаю кто. И там все диалоги тупые. И нет, игра нормальная. Здесь хоть что-то какое-то это, не знаю, по общению мне здесь нравится, как вот все происходит, все диалоги и так далее. Современных, в отличие от современных игр. Так, что я хотел? А, в каюту, книги мы видели, фрагмент аудиозаписи. When studying a dead race, the most obvious problem is the lack of an observable population. This raises the question, when is a species truly extinct? The Prothean civilizations spanned the galaxy, and it took centuries to confirm that all members of the species really had died out. While it's possible that living Protheans Это мы читали. in a hidden pocket of the galaxy one day, the chances are statistically trivial. Once an extinction is confirmed, the study's nature moves from sociology to exoarchaeology. Активатор памяти. Another eidetic trigger, Sam? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Так, вот тут есть какой-то фрагмент. I am Dr. Liara Tassoni, and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago, then went extinct. Even at the time of this writing, the year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any... Так, это мы слышали. When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays.
This speaks to a culture of the highest order. Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Without the ability to study a living example, however, this can never be determined with 100% accuracy. Система архивации. Ты же знаешь, почему эта экспедиция была отправлена в галактику Андромеда? Нет. Из-за угрозы уничтожения всего живого жнецами в Млечном Пути. Теперь знаю. Your father's personal logs. А, вот это вот про маму мы узнали, болезнь. Amazing how life can change in an instant. Suddenly my career doesn't matter. This incredible woman I've been married to all these years. She's facing the end. All I think about are the times I wasn't there for her. Well, that's going to change. It occurs to me that Sam might be more than I ever imagined. Понятно, ну мы про маму-то узнали, да. Вот, и из кофемашины вот этой вот появился Сэм. Представляете, ты сидишь на кухне, делаешь кофе, потом такой, точно, придумаю я искусственный интеллект. Так, пойдемте разберемся с этой прекрасной женщиной, которая нам дала загадку для Сэма, в результате чего Сэм заразился вирусом. Ладно, хоть откатили ребенка обратно. Кстати, он здесь бегает, как в Death Stranding. Вообще в один. И ноги так вот влево-право расставляет, типа по камням. Это было смешно. А игра какого, 17-го года? То есть анимацию взяли отсюда и вставили в Death Stranding. Вот это прикольно. Да, пойдем-ка мы найдем, что за пожарная бригада. Дайте мы... Construction and repairs continue on various parts of the Nexus. Authorities have no word on completion and remind visitors to avoid affected areas. This is HNS. Ну-ка, иди-ка сюда, красавчик. А ты куда смотался? Подожди. Downloading new scanner data. Сюда. Welcome, Pathfinder. Did Sam solve the equations I sent? Solve them? They almost brought down Sam Node. The equations contained a virus designed to target artificial intelligence. You think I... Never. I abhor violence against any life, organic or synthetic. Я вам верю такое. Не-не-не-не. Then how did the virus find its way into your equations? Perhaps my files were altered or replaced. But why? I've seen a lot of down with AI sentiment lately. Graffiti, complaints to 10. Perhaps someone took the next step. У него сейчас завис диалог, и у него такие эти морщинки здесь появились, когда он брови так соединил. Типа он зол такой, сердит. Why would anyone hate artificial intelligence? Synthetic life has different needs and motivations. It can be mysterious and powerful. Many fear what is not understood. Наверное, не что понимают, а чего не понимают. Многие боятся того, чего не понимают. Что не понимают. Многие боятся, что не понимают. Everything's uncertain. Maybe they just want to feel safer. Attacking Sam is bold, though. I wonder if there have been similar incidents. The eye kiosk was busted this morning. I can look around. Pathfinder Rider, if you will. Ну так давай я здесь, давай говорить. Разговаривать будем. Pathfinder, we've had some trouble.
Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Соберись, тряпка, надо еще так по щеке. Your work is important. Don't lose sight of that. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. I need to know. Найти борцов искусственным интеллектом. Эй, борцы! Я не знаю, чем закончится у нас общение с Сэмом, но пока я на его стороне. Борцы. Artificial intelligence is a threat to all organic life. Why not ask for more details? А, нифига себе, как прикольно они. Смотри-ка, они вирусяку какую, а? Внедрили. Did you know when the Asari AI Teleris went rogue, an entire colony had to be destroyed? Прикольная пропаганда. Detecting Pathfinder Rider. Hi there. Excuse the educational stuff. I hacked Avina as a sock puppet. So, our virus set you free. Hope you're doing better without that AI jammed into your head. You sent that virus to free me from Sam? Not just me. Our movement. And we couldn't let you suffer with that thing in your brain. Pathfinder, it's possible they don't realize their virus failed. Pretending that it worked might win their trust. Hello? Ryder? Yes, I can't believe I'm free. Thank you. This is what our movement is for. Helping people like you. Knight says human AI merging is a threat to all life. She'd know, trust me. Oh, Knight's our founder. The virus wouldn't exist without her. О, Найт. Можно с ней встретиться. Да, конечно, нет. Кто скажет? So where are you running this puppet show from? Our sanctuary. I'll ask Knight if you can come visit. Great, thanks. Can't promise anything, but watch your email. Bye. Подожди, я не просил его встречаться с ней. Hackers with a leader called Knight. She and her followers seem to have experience with human-AI partnership. If they attacked you, they're capable of anything. I'll check my email. We need to find them. Did you know Get murdered billions of Quarians? Так, это отложено, это все отложено. Так, что у нас тут еще есть? Пока ничего не будет. А все, да? Дополнительные задания. Это столько... Так, а я же находил напитки. Он меня угостил коктейлем, у меня аж лапки подкосились. Так это выполнено задание или не выполнено задание? Снизу написано. Задание выполнено. Журнал. Выполнено задание. Вот. А, или это будет постоянно появляться, найти там. Найти другие научные базы. Так, по ходу дела... Так, это понятно. А, мне же с сестренкой еще поговорить надо. Точно.
All clear. Hi, this is Ian Garson, founder of the initiative. We're constantly striving. Так. Используется сканер неисследованных мирах, чтобы испытать новый Люкана для геофизической разведки. Не, ну тут, походу, дела все. Подождите, мы с сестренкой же не поговорили. Как это так? Жди-ка. Подожди, так и не понял. А насчет сестренки? Вот. Пошли с сестреночкой поговорим. Hello. Did you know yet? But we know there's always room for improvement. If you have any suggestions, don't hesitate. Тихо, тихо, тихо. An expedition to Eos in the Pythia system has discovered a mysterious facility that authorities are calling a vault. Though not much yet is known about the underground structure, it's Не believed туда. to be Не на ту remnant маршрутку сел. noted as starry sciences Не на то of метро. Saria Basail. A ray of hope for sleep-starved residents. Maintenance begins on malfunctioning sun lamps, causing unending daylight in some Nexus quarters. This is HNS. Сестренка, я иду к тебе. Once we gather a few more Да я отсюда вышел. I'll make it right, Dash. I promise. Квест на квесте, квест на погоняет. Harry, what's happening with Sarah? Well, we got her out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find her, you might say. I don't follow. Well, she's still in a coma. But she also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. I wouldn't think that's even possible. You and me both, but Sam, well, I guess supercomputers have a different view of things. Though in a coma, Sarah's mental processes remain intact. So, is she okay? You can ask her yourself. A moment while I establish a link with her implant. Proceed. Sarah? Can you hear me? Scott? Is that you? What's happening? Where am I? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? I think so. Am I dreaming? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. This is so weird. I hear you, but I can't feel anything. Where's Dad? Is he doing okay? Блин. Когда так в коме. С другой стороны, я вообще не люблю врать людям. Ну, в принципе. I don't know how to say this, but he's dead, Sarah. What? It was a freak accident. But it's Dad. He can't die. I know. It's been hard on everyone. I didn't get to say goodbye. No one did. What about finding home? Dad kept telling me how beautiful it would be. Ничего не получилось. Не, нам уже первую это поставили. Ну, посмотрим, что дальше будет. Что прям разочаровываться раньше времени-то. Just wait till you see it.
It's amazing. Even better than the hype. At least that's something. И хоть что-то. I should be there with you. Давай. Well, you were never one to quit, Sarah. A little nap won't hold you back. Right. At least Mom and Dad are back together. Somewhere. We will be too. Right here. I hope so. What happened? The connection was only temporary. Her condition remains stable. Ну все, сестренка, спи сладко, чё? Sorry, it seemed better than nothing. I'll keep you posted, promise. Thanks, Harry. Нифига ты телепортнулся, прям в меня вошел. Я не люблю, когда в меня входят. Pathfinder, I'm Nigel McCoy. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. His sacrifice won't be forgotten. Agreed. Everything I do will be for him. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Блин, на Эос. Да полетели на Эос слетаем. Боже мой, мне трудно что ли на Эос сгонять. Так, ну с сестренкой мы поговорили. Про отца мы ему рассказали. Говорит, что у нас ничего не получилось бессмысленно, потому что мы уже первый аванпост поставили и вроде бы все хорошо. Мы совсем боремся, с радиацией боремся, мы прям молодцы. Так что... Задание ученый брат. Луч надежды. А нам мы пока не пойдем. Это мы вообще никак не узнаем. Задачи. Письма пока не приходило. Ну все, полетели, на его сгоняем. По-быстрому. Поднесем амулетик. Так, всем всего доброго, занимайтесь своими делами. А я, пожалуй, пойду на планету высажусь. Какой страшный солдат. Така. Да. Так, а подготовка отряда сейчас будет, интересно, нет? Прикольно, у него ступенька убирается. Посадочная платформа. Карта галактики. Петра меня искал. Суви. Петра? Дверь. Открыть. Дверь. You're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Does your brain ever take a breath? Sorry, not really. Even my dreams are in time-lapse. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, writer. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Да.
Tackling complete strangers in the Milky Way wasn't doing it for you? I think tackling you anywhere would be fun. Did I say that out loud? Life won't be boring with you around. I may never yawn again. Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. A special someone made the trip with me, and she woke up a different person. I've slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown, for the never been done. Интересно, главное, что тебе стоит про меня знать, я живу ради неизведанного, ради того, что еще никто не делал. Я не сдамся. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm number one! Я номер один. Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Ах Then ты... again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Ладно. О, у нас появилось дополнение. Так. Хоть вы и скорбите потери своего отца, Алекса, вы никогда не были с ним так близко. Да. А, вот дополнение. Вы солгали Саре, сказав, что новый дом найден. В смысле я солгал Саре? А что, я не прав был, что ли? Я считаю, что я не солгал. Ну-ка, ради интереса, подождите. Ну-ка, загрузка. Игра, загрузить. Автосохранение. Криотсек. Ну-ка, погнали в криотсек. Сейчас я все выложу. Я просто не считаю, что у нас все просрано. Потихоньку мы развиваемся. Мне сказали, что я солгал. А. Ryder, that was a hell of a thing talking to your sister in a coma. Can't say I really bought into the whole Sam implant, but well, I know what you... Just takes getting used to. And if it can help my patients, I'll keep an open mind. Подожди. That's all, Harry. Thanks. Don't be a... Давай-ка еще загрузимся. Я сейчас все выскажу. Так. Давай, 12:46. Я не думал, что я солгал. Оказалось, что я солгал. Once we gather a few more colonists, we'll be taking you over to the next. This is not good. I'll make it right, Dash. Harry, what's happening with Sarah? Well, we got her out of the pod. Так, ну это мы все проходили. He's made contact. О, давай, отличные новости. That's incredible. She's okay. Vitals are steady, but I'm letting Sam take the lead on this one. Though in a coma, Sarah's mental processes remain intact. So, is she okay? You can ask her yourself. A moment while I establish a link with her implant. Proceed. Sarah? Can you hear me? Scott? Is that you? What's happening? Where am I? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? I think so. Am I dreaming? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. This is so weird. I hear you, but I can't feel anything. Where's Dad? Is he doing okay? I don't know how to say this, but he's dead, Sarah. What? It was a freak accident. But it's Dad. He can't die. I know. It's been hard on everyone. I didn't get to say goodbye.
No one did. What about finding home? Dad kept telling me how beautiful it would be. Ну ладно, тогда и тут ничего не получилось. There's been some complications. The Golden Worlds didn't exactly deliver. But Dad said... Sarah? Am I dreaming? Where am I? Sarah, I'm sorry. Her pulse rate is increasing rapidly. I need to go now. That's enough. It's too stressful. А, здесь по-другому закончилось. Sarah. Мне кажется, я так ни одной хорошей новости. Прикиньте, вот 600 лет проспала, потом впала в кому, потом приходит брат, говорит, отец умер, золотого мира нет. А ты еще где-то в какой-то искусственной коме находишься. О, зашибись. Ну, я, конечно, брат года. Так, мы с тобой же не говорили. Да, 600 лет спали. А давай я с тобой поговорю того. Ryder, that was a hell of a thing talking to your sister in a coma. Can't say I really bought into the whole Sam implant, but well, that was pretty amazing. Даже как-то странно, но... I don't know. The whole thing was strange. I know what you mean, but everything seems weird at first. There was a time when my profession thought germs were a crazy idea. Just takes getting used to. And if it can help my patients, I'll keep an open mind. Ну это же как вот про звезды также. Вот, то есть мы вот на звезды смотрим, да, вот свет, который доходит до нас, считайте, это уже прошлое. То есть мы смотрим в прошлое. И, то есть мы вот можем найти, там же нашли несколько этих планет, которые подходят для того, чтобы мы могли заселиться. То есть там есть и вода, да, там и жизнь в теории должна быть какая-то. И вот, и мы по сути, когда мы туда прилетим, там уже может быть и ничего не будет. Как-то так вот. Интересно, конечно. К тому моменту мы лишь на пути, даже сюжет грядущей 4-й части Mass Effect уже закончится. Ха-ха, прикинь, да? Там уже история закончится, а мы еще лететь будем. How did you end up with the initiative? Well, you reach a point in life where you wonder, is that all there is? I'd accomplished everything in the Milky Way I could. I was locked into a future of diminishing returns. So coming here was the world's biggest midlife crisis. A chance to wake up in the morning and feel hope instead of arthritis. Вот у него золотые слова, вот просто, вот он прям из моего мозга мысль просто высосал, не знаю, масштабный кризис среднего возраста. How's Sarah doing? Well, hearing that your dad's dead and the new home is a bust, that was stressful. But I don't think there was any permanent damage, not physically at least. So you and Lexi swapped jobs? You know that moment when you realize you're just getting too old? Right, look who I'm talking to. Trust me, it happens. For me, it was Habitat 7. Watching you guys running around, dodging lightning and the cat, it's a young man's game. Pains me to admit it, but it's passed me by. So it made sense that Lexi and I switched places. She's younger. Well, for Asari. They're still teenagers when they're 200. And she's one hell of a doctor. She'll serve the Tempest well. Мы будем по вам скучать. What will you do on the Hyperion? We still have thousands of people taking a nap here, and they need tending to. And this way I can look out for Sarah. That's all, Harry. Thanks. Don't be a stranger. If anything changes with Sarah, I'll let you know. Ryder, good to see you. Damn shame about your dad, though. I'm sorry we couldn't save him. I haven't heard how he died. Like a hero. That's how. That's the only part that matters. I've met one Pathfinder, well, two with you. But I figure that's the way to go.
taking your last breath on an uncharted world. Yeah, sounds about right. Now I just need to make sure your sister here pulls through. That's all, Harry. Thanks. I'll be here if you need me. Так, ну все, давайте вот его квест возьмем, товарищи. Pathfinder, I'm Nigel McCoy. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. His sacrifice won't be forgotten. Agreed. Everything I do will be for him. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Несем, подожди, врач? У тебя квест есть? Врач. Oi, Pathfinder. Today has not been a good day. Why's that? A large shipment of medical supplies intended for Prodromus was intercepted by those damned exiles. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. Ох уж эти изгнанники. Я совсем разберусь. I'll see what I can do about reclaiming them. That would be great. Thanks. Maybe when you come across them assholes, you can rectify all this. На все, выход у нас один остается. Вот и квест, кстати, новенький нашли. Так, мы летим сейчас на Эос. В любом случае. Top scientists have few answers. The dark energy anomaly known as the Давно там не был. Надеюсь, там меня ждут. communication in the cluster. This is HNS. I know we slept for 600 years. Fallout from the recent uprising. Да. Я хочу лететь туда. Звук прикольный. Запись реактивных двигателей. Для испытания. Лапки такие периодически небольшие. Так, пойдем поговорим с этой снова. Ryder, Lexi was looking for you. You're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Does your brain ever take a breath? Sorry, not really. Even my dreams are in time-lapse. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Tackling complete strangers in the Milky Way wasn't doing it for you? I think tackling you anywhere would be fun. Did I say that out loud? Life won't be boring with you around. I may never yawn again. Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. A special someone made the trip with me, and she woke up a different person. I've slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them.
Yes, I'm #1! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. You again. Want to hear more about my childhood log cabin? You mentioned you came to Andromeda with someone? Nothing gets by you. Guess that's why you're the Pathfinder. Just a friend. Now she's not even that. It's better to venture into the unknown without restraints or entanglements, don't you think? Ранее как-то одиноко. I don't know. Don't friends and loved ones make all the effort worthwhile? I've always been self-motivated. Don't need much more than curiosity to drive me forward. What drew you to the Remnant? Are you kidding? It's evidence of a sophisticated species no one knows anything about. It doesn't get more intriguing than that. There's so much to discover. I want to be the first to figure them out. And the tech, it's on a different scale. If we can appropriate it, who knows what advances we'll make. What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet. That ex-friend I mentioned, my accomplice, she finagled my early thaw. So I kind of lived off the grid. Snuck around, bullshitted my way onto excursions off station. After I found my first remnant ruin, I started, borrowing shuttles. After that, I didn't spend much time on the Nexus. I even missed most of the revolt. Флирт? What does someone have to do to get you to flirt with them? Not much at all. But I get a little extra jolt when I'm matched wink for wink. So just be yourself and the flirts will flow. You really won't tell me what you're working on? That's right. Next question. Что делает? So how do you like the team? Interesting bunch. I get a good feeling from Vetra. Not your typical military-minded Turian. Liam seems a lively one. I expect he'll surprise me. Drek is, well, old. Wonder if he can still learn new tricks. What about... Gil smacks of complication. Might take some unraveling. Callow and Suvi seem busy. I hope they aren't all work, work, work. Who's left? Well, there's... Oh, right, Cora. What's her deal? Is she as prim and proper as she comes across? She's exactly what she should be. Capable, reliable. She's a valuable part of my team. Sure. That comes across too. There's also Lexi, our doctor. She's an Asari. Oh, I'll get around to her. All in all, seems like a decent bunch. Все, давай, трудись. You're off the hook, PB. Good luck with your project. Thanks. Don't be a stranger. Так, тут у нас закрыто, а открыто? Тут закрыто, а открыто. Станция снаряжения. Так, станция снаряжения. Пойдешь со мной. Эники-беники или вареники. Эники-беники. Полет, дорогой. Ну и все. Так, подожди, я же выбрал, да, правильно? Они же Драк со мной ведет. Он же выбрался, нет? Да, все. Погнали. Тут у нас что-то. Кто там меня искал? Лестница. Most of the crew bunks in here. Cozy, huh? But your room's got more of a view. Хо-хо-хо.
Прошу всех прощения, я забыл, что мы делаем это по очереди, и половина пайков еще не распакована. Келла. Комментарий. Я тебя прикрою, Келла. В камузе есть суп. Декстра и лево. И фруктовый коктейль. Подумать только, а ведь и мы могли бы вылететь из спорта без тебя. Найдена кофейная кружка. Вчера в биолаборатории нашла кружку. Симпатическая кружка с магнитным дном. Было прилеплено дном переборки дыркой в бок. Кора. Комментарий. Это моя. Я ее оставила на секунду, чтобы руки освободить Суви. В следующий раз сперва опорожни ее. Кора. Она была с кофе, та ее тынк примагнитила и все вылилось. Видимо. Вот и анекдот. Почему мне кто-нибудь... поможет ли мне кто-нибудь диван передвинуть? Не прямо сейчас, но список я уже составлю. Лучше, если вы биотики или и тягаете железо. Плачу пивом или что там еще есть. Лиам. Комментарий. Это серьезно, Суви? Я не шучу. Когда дело касается удобного сидения, Лиам. Удобное. Не совсем подходящий термин ветра. Ты просто завидуешь лучшему мастеру. Лучшему месту в доме, Лиам. Не месту, не дому, ветра. Блин, все, читать я не умею, согласен. Поздравляю с успешной установкой инфосети версии 3.4. Теперь вы и ваша команда будете в курсе последних событий на буре. Наверное, какая-нибудь инфосети, не знаю, Я всем дала пользовательский доступ. Попробуйте. Кора. Так, сюда можно все подряд писать. Лиам. Все, что нужно показать всей команде. Правда, вставку изображения я отключила. Кора. А я-то надеялся, он бы там сразу свои фотки разместил. Из душевой кабинки. Драко и Пиво официально зачислены в команду. С бумажной волокитой для Нексуса покончено. Пришлось уладить пару вопросов, но теперь вы официально числитесь в команде первопроходца. Добро пожаловать. И Драк. Я просто хотела публично все оформить. Насчет того, что я сказала. Кора. Комментарий. Расслабься, Харпер. Лучший удар башкой тот, который не ожидали. Драк. Буду иметь в виду. Кора. Лучший удар башкой. Корабль какой. You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. Добро пожаловать. Happy to have you, Dr. Tapero. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Ket specimen aboard the Hyperion would be difficult, but here... What? A Ket corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the cat? Harry didn't tell you? I'm a specialist in alien anatomy. My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. That's a very specific topic. I grew up on Omega, lots of Krogan mercenaries. The best habitat outside Tuchanka. But we were discussing the Ket. An autopsy could teach us potential weaknesses, average lifespan. Right. Just something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats his vegetables. 5 человек телепорт. Еще в пленочке все. So we have a stowaway.
You mean PB? She's decided to set up in one of the escape pods. You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. How long have you and Harry been friends? I remember when he didn't complain about arthritis. We met at a medical convention on the Citadel. He was moderating a panel on neurosurgery in low-gravity environments. His name card was crooked, but he was so damn confident, I knew we'd be friends. So how did a sorry doctor end up on the human ark? Specialist in alien anatomy, remember? That includes humans. Also, Harry insisted. Maybe he always intended to switch jobs. I need to talk to you about something private. Of course. That's what I'm here for. When Dad died, he blocked off parts of Sam's memory, things he didn't want me to see. Or he thought you weren't ready for. Maybe. I found this trigger. It unlocked a memory fragment of Dad on the Citadel, from when the Alliance rejected his ideas about AI, and he found out Mom's illness was terminal. Why do you think your father chose this specific memory? It was where his journey to Andromeda really began. Those events started your family down a new path. Yeah. Thanks, Lexi. Feels good to talk about this. How do you think the crew is holding up? I'm happy to share what I can without violating patient confidentiality. Anyone in particular? I sort them in their files and my brain by species. How do you think the human crew members are handling things? There's a lot of them. Задолбал инет падать. Ой, тьфу, у меня пока вроде все хорошо. Ну, были моменты, были моменты. How's Liam? A handful. Every time I patch him up, he breaks something new. Liam's we can't lose attitude is commendable. But I worry how he'll react when something does go wrong. Suvi okay? Suvi's strong sense of faith keeps her grounded. I'm not spiritual, but there's a beauty in how her mind rationalizes religion and science. How's Cora doing? She's processing. Your father was her mentor. She expected to follow in his footsteps, but he gave the role of Pathfinder to you. Just because she trusts his judgment doesn't mean she's not confused. Or hurt. Gil? Gil likes to use humor as a defensive technique. He'd rather bury himself in the Nomad than tackle emotions head-on. Значит, Кора близко восприняла то, что она стала первопроходцем, а я... I'd like to check in on the non-human crew. Ask away. Дурак. Is Drac good? That old bastard's always good. I've never met anyone who can be so stubborn and so appreciative. Could you look out for him, Ryder? Ты можешь приглядеть за ним? Зачем? Drac can take care of himself. You'd think so. Ну ладно, а если... Is Drac good? That old bastard's always good. I've never met anyone who can be so stubborn and so appreciative. А, все, теперь вопроса нет. Быстро устраняют. У меня, когда я жил в другом районе, в своем городе, у меня провайдер был Планета. И был... Ну, там вообще все стабильно. Всегда. То есть интернет прям вообще проблем не было. И только в том году, летом, ближе к весне, один раз интернета не было часов, наверное, 8. Говнотелеком, он же Ростелеком. Ну. Вот. И часов, наверное, 8 не было интернета, потому что в Екатеринбурге на подстанции была диверсия. То есть там сожгли какой-то типа коммуникационную какую-то фигню. Не помню, как это. И вот, а там была целая вот эта вот авария, которую устраняли вот 8 часов. Причем, что я говорю, что там прям сожгли весь этот какую-то подстанцию, не знаю, связанную с интернетом. Я в этом вообще не разбираюсь. Ну, новость была. И это единственный раз за все время, что
какие-то проблемы были. А он еще двухканальный. То есть там, если что-то как-то где-то интернет прерывается, сразу же второй канал запускается. То есть там вообще мгновенно, то есть происходит, то есть ремонты, допустим, какие-то происходят, тебя раз на второй канал перекидывают, и все, и ты дальше сидишь, ты даже не замечаешь, что у тебя что-то происходит. И это вообще просто мне безумно нравится. А не так, как я там был на провайдере. У нас пройдут профилактические работы, у вас интернета не будет тогда-то, тогда-то. Потом снова у нас будут профилактические работы, опять не будет интернета тогда-то, тогда-то. И постоянно так было. Я такой думаю, ой, до свидания. А в планете ты даже вообще не замечаешь, там что-то происходит, что-то где-то делают. На самом деле, самая серьезная поломка. Трое суток было. How's our Solarian? He's quite the gossip. Tight-lipped about himself, though. Себе помалкивает. Is PB all right? She's avoiding me. Probably thinks I'll poke her with a needle if she gets too close. To be fair, you're always giving me shots. Not in the hallway. Не в коридоре же. Tell me about Vetra. Vetra's used to having someone depend on her. I think that's why she's so resourceful and likes providing for other people. That being said, I think she could use a little me time. Thanks for the insight. How did you get into medicine? My mum was a dancer on Omega. Dad was a bouncer. I'd patch him up after busy nights. Discovered I had steady hands. They put every credit they earned into my education. Are they here in Helios? No. Both died in a turf war. Made leaving the Milky Way behind easier. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. 2 недели без интернета. О. Станция сброса навыков. О, вот то, что мне надо. А что мне надо, пси? Вот та световое оконце. Ладно, я понял. Так, вот мы вот сюда вот не ходили. Что тут у нас что? Don't give the Pathfinder too much trouble. Oh, Rushan. Who are you talking to? Kesh, Nexus superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Внучка? I like the no trouble plan. How about we stick with that? Kesh said not too much trouble, kid. Not no trouble. You can't make sure some trouble's always coming for you. That's not reassuring. Life out here ain't reassuring. You'll get used to it. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Сложно действовать в одиночку. Leaving the Nexus can't have been an easy choice. It was, actually. Staying became impossible. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did. Without my Rushan, you wouldn't have had much of a station to tie your ship to. As for me, I'm way more useful out here. Lots to shoot at, for one. Your people come first. Keeping Kesh and our colony safe will always be my top priority. That's why I'm happy to tag along, help make this galaxy a little more hospitable. Can't argue with that. А надо было оказаться всего лишь у них станции поменять. Я знаю, потому что... Да, спросил, в чем была причина. Не, ну как бы... Есть одни, есть вторые. Кто-то что-то делает не так, как хочется другому. Все люди, все по-разному мыслят, думают. Так, что тебе надо? Ryder, you meet Spender yet? Colonial Affairs, the ass in assistant director. Got no idea why Addison keeps him around. Spender lied to the Krogan during the uprising, and he's headed out for Kesh ever since.
He's up to something. I just can't prove it. We should pay him a visit on the Nexus. Там же получается как, смотри. Две недели, да. То есть тебе нужен результат, а неважно какая группа людей, там не знаю кого, работяг это сделает. У каждого там, не знаю, у каждого подрядчика свои способы этого достигнуть. И каждый подрядчик будет, так сказать, свою точку зрения отстаивать, то, что их компания, она самая офигенная. Как эта поговорка была, каждая лягушка хвалит свое болото. Вот, и здесь такая же фигня. Потом, то есть люди посоветовали, говно телеком еще и сам обосру. Какие у вас там еще провайдеры есть? I'd like to know more about you. Fire away. Tell me more about the Krogan colony. My clan's there. We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up. Got a decent setup going. Self-sustainable. The works. Even some farming. Farming? Krogan farm? Food's food. Just because we can eat anything doesn't mean we gotta settle for scraps. I'm pretty fond of corcrow roots myself. Takes a while to chew through those. Дом.ру, Билайн, Мегафон, и у всех есть и домашний интернет. Ну, так там, да, сейчас. Без этого никак. Сейчас, считаю, услуги все одинаковые, все. Телевидение. Все вот эти подписки все. У всех все одинаково, плюс-минус. Вот я на Мегафон перешел, думал, на Мегафоне лучше будет. Ну, там, где я работаю. И Мегафон мне вообще, кстати, не понравился. Надо будет перейти. How did you and Vetra meet? Huh, that's right. Your father brought you into the project pretty late, didn't he? Must have been a pretty steep learning curve since they thawed you out. You could say that. You make do with what you get. Anyway, I met Vetra back when we were building the Nexus. She swiped supplies I was trying to get for Kesh right under my nose. I tried to intimidate her into turning them over to me, and let me tell you, that Turian takes shit from no one. She really has a way of getting things done. She sure does. But here's the best part. She waited until I saw her again in Kesh's office, no less, to tell me she'd been working for Kesh all along. They're both still laughing at me over that. So, about all this combat experience you have, I'd love some details. Ha! The list will be shorter if you ask me what experience I don't have. I've been doing this for a long time now. Centuries. Shit, well over 1,000 years. Don't even know how I'm still alive, to be honest. Skill? You need luck to be a merc. Skill, sure, but a whole lot of luck. And a really hard head. Чуть прочная голова. 1300. Ну, у тебя же там, наверное, сотовая связь, интернет, телевидение, что там у них там еще есть, там музыка, там всякая вот эта фигня, там же полностью весь пакет услуг. Мне просто ничего не надо, ни телевидение, ни музыку, ничего. Мне чисто интернет нужен. Там в интернете все можно найти. Вот там, поэтому как-то так. Did Lexi brief you on SAM and squad connectivity yet? Yeah. You want to hook that thing up to my comms, sure, but that's where it stops. Putting an AI in your head, giving it access to everything like that, it's begging for trouble. Why do you say that? I've seen what bots can do when they turn on their creators. Been in some of those fights. There's a reason that kind of research was outlawed. Yeah,
I was dismissed from the Alliance when news of what my dad was researching got out. No shit. Ruined the writer name, I'll bet. Almost. Драк, да, он самый, да. Мы с Сэмом существуем, ну да, увы. Sam is part of what makes someone a Pathfinder. You're just gonna have to deal with that. So long as it's not in my head and it ain't messing with my body. С телом никто не балуется. What's it like to have Kesh as a granddaughter? Kesh is my Rushan, child of my blood. Raised her myself. Damn proud of her too. She did good, even with me for a granddad. Какой дед. Она мне нравится. Ну, давай. She's honest. Definitely blunt. She had to take after me in some ways, I guess. Грешен. Во второй части на Тучанке можно увидеть представителей клана Нагмар. Why did the Krogan leave the Nexus? The Nexus got us Krogan to stop the mutiny. In return, we were supposed to get a say in station business. Spender, Addison's assistant, lied about the deal, and Tan came down hard. Too hard. So we left. Kesh is alone on that station now. You think someone might try to hurt Kesh? More like she airlocks Spender. Or he tries to stab her in the back, and then she airlocks him. Dan wouldn't listen to me when I told him Spender had a part in the mutiny. I had no proof. So what's my part in this? Things need to get sorted out and my clan needs to get back on station without Spender messing things up. Spender. The way I see it, you're probably the best one for that job. Spender. Кстати, этот Кроган самый старый, который встречается во всех играх серии. Ну, он сказал больше 1000 лет, но уже сражается. Got any stories or advice to share? Does a pyjak scratch its butt? Чего? Хочет ли пыжак свой зад? Чего? Советы по тактике. Anything about the cat? Or combat in general? Well, common cat are pretty straightforward. Hit them hard enough, they die like anything else. Если сильно достаточно ударить, они умирают, как и все. Tell me more about fighting cat. Wraiths are sneaky little shits, like to ghost up behind you when you least expect it. Just listen for them. They tend to give themselves away right before coming at you. Break through their head plates, then a headshot should do the trick. Tell me more about fighting cat. Destined are annoying, quick. Got some crazy mist that hides them from view, their friends too. Take a Destined down, and that mist goes away. Makes them a prime target, if you ask me. Perfect for grenade practice. Обреченный, это какой-то у них новый этот мобик появится. Я не слышал пока про туманы что-то такое. Tell me more about fighting cat. There's just something wrong about the cat. The absolute single-mindedness. Думаю, все одинаково. Tell me more about fighting cat. So, Chosen, it's not good to let too many of them get close to you at once. If they hit your shields, take a step back. Let me handle them. Bet you anything they're not used to being rushed by a Krogan. Tell me more about fighting cat. Fire and explosives are good against anything with heavy armor. Or anything, really. Generally, no one likes being set on fire. Generally? There's a story behind this. Ha, there sure is. Гореть в бою. Вот это про меня. Вопрос. Как не гореть в бою? You mentioned that people generally don't like being set on fire? I was hoping you'd ask. So, about 400 years ago, give or take a decade,
Me and my outfit were pinned down during a skirmish with another merc group. So I pull off my usual stunt, charge ahead and breach their barricade. Pop my flamethrower and get ready to let go. Only to see them all screaming and running away. Turns out I crashed through a shipment of Turian brandy on my way in. Never even noticed I was on fire. But they sure did. Never seen a pack of mercs panic that badly before. Tell me more about fighting Cat. Ascendant. Keep your distance. Don't let him get you in those force fields. Pop that little orb, then shoot him in the head, just like anything else. Вот два новых моба я увидел. Tell me more about fighting Cat. Fiends, kid. Even I'm not gonna mess with those at close range. Keep your distance. Shoot them in the red fleshy bits, or I guess in the face if you can't flank them. Демонами мы бились, да. Tell me more about fighting Cat. Shoot stuff and don't die. Always works for me. Tell me more about fighting Cat. Shoot stuff and don't die. Always works for me. Все. We can talk more later. Sure. Hey, one last thing. Yeah? Малышами. Ну, я думаю, что да. Называй меня малыш. Is everyone a kid to you? Ha, when you get to be my age, yeah, pretty much. Ну, думаю, чисто вот Азари может с ними как-то воспользоваться в плане... Чего? Эти спанеры на Нексусе, ага. Нет. Давайте не сегодня. These are the Pathfinder's quarters. Your quarters. Sam's router is down there too. Стройка одежды и брони. Особая. Это типа заполненное... Сэм, это заполненное здание, что ли? Камрадер от Герик, первопроходец. Я очень рад был встретиться с вами. Может, вы, как наш коллега, поможете нам с экспериментом? Здесь, на Нексусе, есть один интернет... интересно, малый, юный пыжак, который любит иногда... который люди иногда зовут космической обезьяной. Он используется в эксперименте по влиянию жизни на корабле на различные живые организмы. И мы надеемся, что вы сможете взять его на борт бури. Забрать его можно из общественной зоны Нексуса в любое удобное время. Не волнуйтесь, он весьма дружелюбный, и правила его содержания очень просты. Не кормить после 23:59, не купать в ванне, не мыть под душем, и, пожалуйста, не подвергайте его долгому воздействию солнечных лучей. Так это же этот, как его называют? Блин, фильм-то... Про ушастых-то, волосатых. Гремлины или не гремлины? У меня 2 номера в пакете подключены. Домашний безлимит, мобильный безлимит, Кионы, кинотеатры, да, и куча всяких да. Дают на эту сумму 2500 минут. Мы вдаем и не выговариваем половину. СМС не пользуемся на 500 штук. И подключить можно до 5 номеров. Да-да-да. А я это... У меня многие, кто на МТС перешел. Есть плюсы, есть минусы. Ну, потом сходим. Забрать пушка стыковочного отсека в Нексусе. Стыковочный отсек. А я же только захожу в стыковочный отсек, и мне сразу говорят... Ладно, не суть. Это что-то. Даже так?
А, 40%, тогда мы можем просто... Дополнительные действия. Криокапсула. А, криокапсула это 17. Да, по 17. На минусы. Да, это каждому свое. Вот у меня, допустим, на работе я подключился к мегафону, потому что у мегафона есть услуги, это бесплатный Twitch, то есть там есть 2 пакета, и можно, ну, не тратя гигабайты, смотреть, допустим, Twitch. То есть я ставлю телефончик, наушнички в уши и погнал смотреть там Twitch и так далее. На Твиче есть фильмы, на Твиче есть сериалы, на Твиче есть стримы, на Твиче есть все. И музыка, все, короче, можно найти на Твиче. Вот, я как бы из-за этого брал. Ну, соответственно, да, и посмотреть стримы людей. Больше, наверное, из-за этого. Что еще-то? Да, чисто из этого взял мегафон. И мегафон оказался хуже Билайна. Вообще, Билайн у меня на работе прям шикарно берет, но у него нету вот таких вот платных услуг интересных. Если бы был на Билайне, допустим, Twitch, я бы на Билайне остался. Вот, но есть у Тинькова услуга 270 тоже рублей, там тоже есть Twitch и YouTube бесплатный. Я это случайно нашел. Вот, и скорее всего надо будет с мегафона переключиться на Тиньков. Но опять же надо узнать, от какого провайдера он, какими сетями какого провайдера пользуется. Если мегафоном, то это сразу нет, потому что там шило на мыло менять смысла никакого не вижу. Но у Тинькова есть, кстати, есть сим. То есть виртуальная симочка. Гардероб мне не интересен. А, подожди. Давай-ка в гардеробик зайдем. 2. 100. Лет. Нет, лет не нравится. Куртка. Давай. Не, давай куртка. Будем в куртке ходить. Настроить цвет можно. Ё-моё, да что ж такое-то? А, вон он как работает. Какой это будешь? Так. О, еще и тут целый. Свои темки. Погоны. Мне внешка не нравится, мне внешка не нравится. Сам во внешке он ковыряется целыми днями. Целые стримы. Выбор узора. Вот этот мне нравится. Цвет узора. Оп, подтянет.
На перехватчике внешку намотил, сам тащусь. Да, бывает же все равно как бы внешки прикольные. Все, я теперь красавица. Так, а тут у нас что? А, тут у нас просто проход наверх. А, нет, ты глянь, а. Сейчас скажите, что мы сейчас здесь можем поменять внешность. Pathfinder rider to engineering. Repeat, rider to engineering. Shit, is this thing on? Gift. I'll talk to someone. Maybe they could use you on comms. So you get to be with the Pathfinder and I have to watch your radio? The radio or help Kesh with cleanup? Oh. А можно цвет поменять? Не, ну прикольно, прикольно. Так, лифт. Так, он меня не раздавит там. О! Капсулы эти. Это какой-то, что за игра hey, такая? Pathfinder. The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Let me guess. Little sister? Who are you calling little? Look, kiddo, gotta go. Wait, Ryder, I just wanted to know if... So I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. Now's as good a time as any. I think... No. I know that I can be of use here. I know everyone on the crew, even the actuators Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. Wow, that's some laser focus. Yeah? Was it too much? Some people get intimidated. We need that sort of drive. I just hope I can keep up. You'll keep up. And I promise I won't tell if you don't. I should track down a lead for Gil's actuators. Back channels, you know. We'll chat later? Да, так меня еще никто не отшивал. Да, я думаю, что мы сейчас на лифте, когда поднимемся, я думаю, это так и будет что-то наверху. Pathfinder, help me with something? I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge from an overclocked Omni blade. Not giving up a 6% boost, right? Я думал, тебе уже давно диван переставили. Мы читали в дневнике в этом в журнале корабельном, что ему нужны помощники, чтобы диван переставить. Right, right. What? Never mind. BS for the requisition. So, finally time for that beer? And after 2 years and a dozen suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your Alliance days much? Лишь бы... Что за понт? Tell me about your group. Heavy Urban Search Terrain 1? Yeah. Earth's contribution to a multi-species disaster response unit. HUST-1, but Hustle looks much better on the patch. All civilians, retired vets, or shits like me. I was fiercely bearded. Tastes better just thinking about those days. I put it behind me after Dad's work went sour. It was a long time ago. 600 years, give or take. So, Pathfinder. Why Andromeda? That blunt, huh? That blunt.
Нет, давай-ка. When I started with the Alliance, it was about adventure. But with my dad's troubles, staying wasn't going to work. I needed something new. But if I wanted to get away, it had to be this far. Gotcha. Clean slate. Classic. Back at you, Costa. Why'd you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and I believed in it. I believed in a new beginning. Ну нормально Still же. do. I have to. We're in it. We can't go back. But we're not trapped by decisions a galaxy behind us. I don't feel trapped. We came from a good place for good reasons. We keep that in mind or steer us right, just like back in Crisis Response. Remember the essentials. A new start guided by the Pathfinder. And team. I'll bust my tail to make that a good story. Prodromos. Prodromos. Sounds good, doesn't it? We started Pathfinder. A new life. That is goddamn brilliant. Сейчас вот заползет змейка в норку. У него была семья, у него было все, и он это все бросил, уснул на 600 лет, там уже все о нем забыли. Еще любит змеек в норку пускать. Мои навыки первопроходца. Ты меня интересуешь, пипец какой-то. Не говори мне. We barely covered how you joined. Tell me something about yourself. Alright, I was a bad student, piss poor cop, great responder. Had a good life, but it'd all been done. I wasn't looking to start over. I wanted to start big. You were a cop, then crisis response? Couldn't have been long in either. Didn't have the patience for law, so I figured enforcement. Dad knew it didn't fit before I did. But it got me into hustle. They mostly take vets and retired service. Best years of my life. You found your place. Not everyone gets that. I knew it. Glad for it every day. And that led me here. Семья, у тебя же Tell семья me about была. your family. I miss the hell out of them. Some nights you just cry, right? That's the thing everyone does. Нет. Mom Joelle, Dad Calvin. Both lawyers. Met on the Citadel, settled on Earth. No brothers or sisters. That might have been too much to leave. It was traditional. How about you? Как определить, что ты самое что? Traditional is a weird term for family. Like normal. Who's that describe? I suppose you're right. I sure didn't keep to tradition. I said goodbye to my mum and dad and got on a ship to Andromeda. Все, давай, счастливо. We'll talk later. I know it. Пошли отсюда, не говори, то еще чихну, блин, нагнусь и все, и прощай. Тоже буду нетрадиционный. Темпест. Pathfinder making the rounds. Slumming it, huh? Want to see how the riffraff are making out? Это не трущобы, ты чего, блин? Hey, this is the most important part of the ship. Whoa, don't tell me they put someone smart in charge for a change. I am at your command. Just want to see how things are going with the ship. I can coax more out of this baby than some might think, but we shouldn't go too far or push too hard between Nexus stops. For now. It just feels good to be stretching our wings, you know? Locked in idle too long, you start to drift. People, same as ships. Stuck on the Nexus, gotta say, I was regretting joining the initiative. Застряв на Нексусе, я даже начал жалеть, что примкнул к инициативе. Ладно, ты сейчас здесь на буре, так что погнали. Yes, but it's a new thing for me, regret. I tend to live the way I work. Kind of feel it, do it. Not a lot of close ties, no real sense of purpose.
Figured maybe I'd find my true calling in Andromeda. Then I got here and oops, I just made a decision there's no turning back from. I was going nuts on that station. You can't know how jazzed I was when you showed up. А что ж такое-то? You mean how jazzed you were that a Pathfinder showed up? Tomato, potato. You just keep pointing this ship wherever you want it to go, and I'll make sure she can get there. Deal? Deal. Long time no chat. What's up? Давай про Nexus. How tough was it on the Nexus all those months? Have you ever eaten overcooked space cow tongue? Нет. Can't say I have. Well, let me tell you, it's tough. Wondering if you're gonna die from a critical malfunction, or maybe starvation, imagining which would be worse. But hey, you could always take a break from the fear and boredom to dwell on being a part of the biggest failure in galactic history. Maybe even participate in a revolt. What was your take on that? I didn't place any bets, if that's what you're asking. Truth is, I don't think anyone made out particularly well. Whatever side you're on, you die a little when your brother, your teammate, becomes an enemy. We traveled all this way, all hope and wonder, and we end up fighting with each other over scraps. It's sad. Это да. What's your social circle like? I'm good for a laugh, so I know lots of people, but I don't let too many in. My one true friend is stationed on the Nexus. She's the only piece of the Milky Way I brought with me. The more you and I get to know each other, the more you'll probably hear about her. I hear we have you to thank for getting the Tempest space ready so quickly. Vetra brings her impossible feats to me. I was itching to get this particular call, capital R, ready. Don't tell her, but the truth is, I fudge reports to come in early, then bust ass in secret to make up for it. Expands the guild legend. Plus, I convey calm and assurance, and the whole team relaxes, which helps them do their jobs better. Это красавчик вообще. Seems like we have a good group here. Well, Vetra and Suvi are my girls. Get along well, lots of mutual respect. PB's a real spark plug. I like her, but she's exhausting. And Drax's my kind of guy. Brash, takes no shit. As far as your Hyperion peeps go, the Doc's kind of nosy. Liam's good for a laugh or two. Cora, she's a bit by the book for me. Ну какая тут же их две. Одна врач, одна, которая встречается с тобой в начале. Вот это вот PB. Я тоже к ней там пару шариков подкатывал. By the book keeps us alive. Hey, variety's the spice of life, right? Different strokes makes for healthy debate. What about Callow? He's a pilot. Which means... he flies the ship. We're leaving it at that then? Does a Pathfinder know what to do with a dead end? Good talking to you, Gil. Anytime. Даже ядро какое-то вот, да, сделали. Но все равно вот прикольная игра, вот все равно, как бы вы мне чтобы не говорили, вот это же как-то надо все оформить, да, вот. Все строится из мечей. На серединке лид застрял. I'm in the galley when you're free. Да что ж ты? Награды. Так, подожди, а эти что дают? Нет, мне инвестиции вообще не интересны. Капсул 0. Да-да-да, я и говорю то, что вот по мелочи игра как бы так складывается, мне прям нравится. Так, а где управление командами? Вот, ванадий, кадмий, медь. Там уже, по-моему, все закончилось. Молодцы.
Вот, молодцы. Как он там, гипердвигатель? Ну, что-то там, гипер, да. Так. А у меня у первой группы... А вот и 74. Это, видишь, кровожадность есть. Враги повсюду. Бонус. Может быть, этих отправим? Нет, давай этих. Это все-таки важное задание. Адреналинчик еще есть. Так. Блин, наверное, надо было тех отправить, потому что на это эти вообще не справятся. И с одним заданием. С этим тем более. С этим... Да, с этим тем более вообще никак. Ну все. На кухню? А где у нас кухня? Кухня. Кухня. А, вот здесь вот кухня, да. Where's my data pad? Oh, how'd you get under there? Suvi, were you talking to your notebook? Oh, I wasn't I? I do that sometimes. Суви. I saw pictures of the vault. Astounding how big it is. And how much of it didn't you see? What if it's way bigger? What's all that space for? Вечеринки. Wild remnant parties. What else would you use it for? Well, that's a thought. You don't really think they... Oh, joking. I see. Good one. What do you know about the Scourge? We established that it's artificial. Someone put it there. Or they did something that caused its creation. We don't know why. That's still a mystery. Terraformирование. What do you know about the Remnant's terraforming network? From what I can tell, the vault is designed to adjust almost everything about a planet. Climate, pH of the soil, atmosphere composition. There's even evidence that it can propagate life. If we can figure out how to control the vaults, we could turn these worlds into perfect habitats. Да, было бы неплохо. I take it you work closely with the Nexus science team? I try to keep in contact with them. We discuss anything and everything we discover out here. After all, many brains are better than one, and Dr. Aridana is worth 2 or 3 at least. I work best when I have other people to bounce ideas off of. Обкатывать идеи на других. Только, кстати, ты еще с ними-то уж. Вот, сейчас поговорю с ними с двумя, и все. И на этом все. Сегодня экшена не будет. Я хотел экшена, но я такой любопытный. Это единственная, кстати, это единственная игра, в которой мне интересно слушать диалоги, узнавать историю. 4 часа стрима, из них экшена 0. Завтра будет Battlefield, а вечером будет это. Уже мы снова на iOS приземлимся и за амулетом сходим. I'm still fuzzy about how we managed to see Andromeda all the way from home. It confused me too. I mean, the light lag would have made any data 2 million years out of да, date. 2 миллиона лет. So I asked Dr. Aridana, and she told me, well, it wasn't her tech that did it. It was the Geths. You're kidding. Those killer robots we had in the Milky Way? Those exact ones. The initiative obtained data from an array in deep space, a Geth construct. According to Aridana, the Geth rebuilt a mass relay and turned the approach corridor into an FTL sensor. A what now? It operated like a telescope, just faster than light. It provided much more up-to-date info. We don't know why the Geth were interested in observing beyond the galaxy, though. Maybe we'll never know. А может мы? Даня, ты скучен стал. Чему?
Ну игра-то, ну не всегда про экшен. Ну что, прям завтра приходи на батлу, будет один сплошной экшен. Что началось-то? Скучно. Игра такая, мне он нравится. Did my dad know about this? Why didn't he tell me? It's possible he didn't know. The Geth are isolationist and hostile. Using the info, even obtaining it in the first place, probably crossed a lot of boundaries. Да батла, ее никто не When did you смотрит. start believing in a god? My parents were both scientists. My home was ruled by rationality. So when I became a teenager, let's just say that while other kids found Batarian music, I found God. But your work as a scientist? Convinced me even more, especially when I got into molecular biology, physics. The patterns I kept seeing over and over again, they were like an artist's watermarks. God, to me, is an artist, an inventor, not someone checking to see if I brush my teeth. Интересно. Она мне нравится. Как это называется? Она мне нравится. Как она общается про Бога и так далее. Sounds good. Сука, она умные мысли говорит, и ты такой думаешь, я дурак. Hello, Gil. When are you cleaning up that repair on the sensor console? I'm not. It's a redesign. A redesign? Without a trained crew? I'm trained and it's working great. Don't be so uptight. Everything okay? Oh, fine. Fine. Don't worry about it. Не думай об этом. Я ее бог. What can I do for you? What do you think of the rest of the crew? Well, I can't talk about Suvi. She's sitting right there. I'm not listening. You can say whatever you like. Я не слушаю. Oh, no. I'm not falling for that again. Я на этот трюк больше не попадусь. What do you think of the rest of the crew? I'll admit it. Gil's rather irritating. He insists on redesigning systems rather than maintaining them. He likes to do things his way. That doesn't make it the right way. You know, I haven't actually met many Solarians. Careful. Depending who you ask, we're conniving spies, genius researchers, or meddling scientists. We have to pack a lot of living into 40-odd years. Everything gets accelerated. Lines blur. I just hope we don't repeat our old mistakes out here. Так, когда 40 лет жизни, представляете? 40 лет. В среднем 40 лет живешь. Охренеть. If you helped to build the Tempest, you must know plenty about her. Just about everything. By memory. It was quite the effort to get her working. The initiative needed absolutely up-to-date technology, which we all had to coordinate, and some of it was rather tricky to acquire. Acquire? Buy. Legally and above board, of course. Yes. Sadly, the other Pathfinder vessels were lost when the Scourge hit the Nexus. The Tempest is truly unique. Ну, почему он покашлял? Потому что вот этот маскировочное поле, которое у нас есть на нашей буре, на Темпесте, они его достали неофициально. То есть он достал его неофициально. Вот, потому что эту технологию они никому не давали, не распространялись они. Это засекречено было. А у нас он есть. Благодаря вот этому джентльмену. Tell me something else about the ship. Her engine's based on the Ark's Odyssey drive, which got us through dark space. The core takes the static electricity it generates and stores it in capacitors. We basically make our own power supply. It took Serena and Tion weeks to get it working on a smaller ship. And a few electrical shocks. Еще ни одного же ковчега не нашел, да. Короче, свистил, да. Свистанул. I couldn't help overhearing you and Gil. It sounded pretty heated. He likes redesigning things, but the ship was built this way for a reason. I wish Gil would respect that. It's nothing to concern yourself about, really. Не, ну представляешь, ты 40 лет живешь. Вот ты 40 лет проживешь на своей планете и будешь заниматься одними и теми же, технологиями, да? А когда ему предложили построить космический корабль и улететь вместе... С чем он улетел? Ну, короче, на ковчеге на этом, да, на Нексусе.
Соответственно, он сказал, что я полечу, и, соответственно, свистнул технологию и поставил ее на темпест и полетел вместе с ними. Я его прекрасно понимаю, что я бы не хотел всю жизнь прожить там на одной, допустим, планете, когда тебе дается такой шанс посмотреть всю галактику там какую-то, соседнюю слетать. Он молодец. Правильный подход. What do you think of the rest of the crew? Liam's quite fun. Not many humans have that kind of energy. I probably shouldn't have told him there are secret compartments in the armory, though. He's been looking all day. Вот когда мы были на Нексусе, да, там мужик сказал, то, что ты каждый день будешь вставать и будешь знать, что ты будешь делать. У тебя будет весь день расписан, ты просто будешь уверен, ты уверенно знаешь, что будет каждый день. Я говорю, вот у меня вот 2 дня вперед, я знаю, что будет делать эти 2 дня вперед. И вряд ли что-то изменится. Tell me something else about the ship. Our aerospace engineer was Tianada Vasmore, a Quarian fellow, and absolutely fearless. Once, some Omega scrap dealer pulled the "we don't sell to Quarians" nonsense. Tion found a workaround. What did he do? He glued a memory foam to his environmental suit, then, during the negotiations, leaned against the drive core he wanted, very casual. It made a perfect mold of the components, and the scrap dealer was none the wiser. Но я кроме как стакана поднимать ничего не умею. Кто-то же должен, вот там бармен есть, допустим, да? Вот он в лаборатории был, а сейчас он барменом стал. Вот он нам 2 коктейльчика вкусных показал, потом мы ему хмель принесли, он с хмелем, а он, наверное, еще с хмелем ничего не сделал. Вот он нам 3-й какой-то коктейль сделал, от которого мы вообще просто в аут ушли и проснулись на сцене. Вот, ты бы там тоже пригодился, не переживай, везде найдут. Куда тебя представить, все найдут, везде найдут. What do you think of the rest of the crew? Dr. Tapero seems nice, if quiet. It must be very different here, compared to the Hyperion. Fewer people in stasis shock. Let's keep it that way. Вот, мне как раз этот доктор нравится. Tell me something else about the ship. The glass on board? It's actually a clear oxide and nanofiber compound. It bends rather than shattering. How tough is it? We're only an arm's length away from hard vacuum. Our testing involved 3 drunk Krogan with sledgehammers and a C-Sec battering ram. It's sturdy. 3 пьяным Кроганом, сквадным и штурмовым тараном. На сцене голый с микрофоном. Да. Я примерно так и проснулся, да. Я думаю, нифига себе коктейльчик замешал. Tell me something else about the ship. O'Connell, our systems designer, was running a power distribution model, how power moves through the ship. But he forgot to lock his terminal and we, added a few embellishments. For 2 days, poor O'Connell was convinced that turning on all the bathroom lights would overload the engine core. What do you think of the rest of the crew? Given Drax's history with Solarians, it's probably better I just stay out of his way. Too bad. That grunion roast he makes smells delicious. Груниен? Что за груниен? Tell me something else about the ship. I'm all out of stories for now. Sorry. You'll have to make some new ones. What do you think of the rest of the crew? I like PB. But I really hope she doesn't lean on the escape pod's manual release by accident. Is that easy to do? It's an escape pod. If it's difficult to use, you're doing it wrong. А, точно, она же спасательная капсула живет в этой маленькой. What do you think of the rest of the crew? Vetra's very kind. She actually got hold of some dried seaweed snacks for me. Said I needed feeding up. What do you think of the rest of the crew? Ветра. I don't talk to Cora much. She always seems so busy. There are things I'd like to ask her about your father, but it never seems like a good time. What do you think of the rest of the crew? Oh, if I gossip anymore, I'll get in trouble. Все. I'll let you concentrate. You know where I'll be. Вот, значит, совсем закончить, поэтому смотреть. Не, я бы вантом поиграл. Я что-то сериальчики как бы вроде хочется, а вроде и
хочется, хрен его знает. Так, подождите, а мы на кухню-то пойдем, там же нас этот Круган ждет, или кто он там. Чего тебе, дорог? I've seen a lot of shit in my life, but that vault certainly was a first. Things are gonna be interesting with you around, kid. Малыш. None of this was my idea, but I'll be damned if I don't call the shots myself. You're off to a hell of a start, that's for sure. И ты ради этого меня звал на кухню? Got any stories or advice to share? Does a pie jack scratch its butt? Ну мы это же все слышали. Нет, у меня, говорит, больше. Tell me more about fighting Cat. Shoot stuff and don't die. Always works for me. А зачем ты меня звал на кухню? We can talk more later. Sure. Ради вот этой одной строчки? Серьезно? Что это была не твоя инициатива? Пец какой-то. Так, и на этом, пожалуй, мы закончим. Как-то нам еще бы на Nexus обратно вернуться, потому что там у нас какой-то квест. Ну, это, наверное, уже потом в следующий раз. А мы полетим обратно на Эус. И мы на Эусе. Обзор системы. I'm picking up something. На Эусе. На планету слетаем. А, Эос это система. Так, покупаем. То он сейчас касает 400, 1500 стоит, да. Home of Eos and Prodromos. Вот. И вот, и здесь у нас этот Эос. А на Эосе мы продолжим уже наше путешествие в следующий раз. Заберем амулетик. И все. По-моему, больше здесь заданий на Эосе нету. Ох, ладно. Хотел сегодня опять 2 часа постримить, то получилось опять почти 4 часа. Игра такая, ты просто слушаешь диалоги, общаешься, слушаешь, общаешься, слушаешь, читаешь, общаешься, у тебя раз время пролетело. Я давно в такие игры не играл, серьезно. Я обычно диалоги скипаю, обычно все скипаешь, потому что это все нудно. А тут все нравится. Так, ладно. Всем большое спасибо. Завтра увидимся в батле. Вечером снова в Андромеде. Ну и как-то так. Ну и до скорых встреч. Всем всего доброго. Пока-пока. Увидимся. Приходите в гости. Не скучайте. Всем всего доброго.